Так, ну что, всем привет. Продолжаем проходить Mass Effect 3. Вот, майора Оленко пришло сообщение. О, сколько сообщений. Значит, от Ариетилог. Самейки. Тема: нужно встретиться. Шепард, нужно поговорить о важном деле. Только наедине, я все организую. Пока давай встретимся на цитадели в чистилище. Могу тебе помочь в твоей войне. Вот это интересно. Адмирал Хакет что-то пишет. Капитан, на цитадели работает ученый Альянса, доктор Гаррет Брайсон. Нужно, чтобы вы встретились и поговорили с ним. Доктор Брайсон получил новую важную информацию о жнецах, которая может повлиять на ход войны. Я официально поручаю вам при первой же возможности помочь ему в работе. Пожалуйста, посетите лабораторию Брайсона на цитадели. Шепард, я звонил и писала письма, но ответа не дождался. Не знаю, дойдет ли это письмо. Узлы связи на Земле больше не работают. До меня дошел слух, что на цитадель прибыла Нормандия. Ты вообще жив? Я сейчас в больнице Гуэрта. Поступил сюда под именем Таннера Нуара. Прошу прощения за псевдоним и шифрованное письмо, но при моей профессии иначе нельзя, тем более раз я нездоров. Нам нужно встретиться, прежде чем обстоятельства вновь нас разлучат, Тейн. Блин, ну ты рахнет, конечно, и подкинул мысль. От Кайдана письмо. Привет, Шепард. Медицина творит чудеса, а дуракам вообще везет. Вот я и отправился от заварушки, в которую попал на Марсе. Доктора говорят, что выписывать меня еще рано, но если у тебя найдется свободное время, я бы с удовольствием с тобой увиделся. Когда будешь на цитадели, заходи ко мне в больничную палату. Спасибо, Кайдан. Так, отправитель неизвестен. Капитан, меня зовут Йонднум Бау. Я из спецкорпуса тактической разведки. Хотя кое у кого остаются сомнения касательно ваших прошлых дел с Цербером, многие из нас, Спектр, серьезно отнеслись к вашим предостережениям насчет жнецов. Я вышел на связь с вами потому, что располагаю информацией, которая может перевести на сторону жнецов-агентов со значительным весом в политике. Буду признателен, если вы найдете время встретиться со мной в посольстве цитадели, не привлекая излишнего внимания. Искренне ваш Йоднум Бау, город Спектр. Наконец-то в третьей части еще спектры. Шепард, у меня к тебе предложение. Ты не захочешь его пускать. Я на цитадели в ночном клубе чистилища. Не оставляй меня слишком долго ждать, Аля. Добрый, добрый. Слушай, ну, всем что-то от меня нужно на цитадели. Пойдем походим по цитадели, значит. Сначала на цитадель слетаем. Вот, а потом уже сгоняем на Тучанку. С дипломатами, капец. На цитадель. Давайте в доке Альянса пока. Just our way of welcoming you back, Flight Lieutenant. Yes, ma'am. Requesting docking permission? Docking permission granted. Would you like private transport arranged? В больницу летим. I need to get to the hospital. Yes, Commander. Я хочу Явика взять и эту. А чё, я один хожу? Блин, я тут один хожу. Ну ладно. I want a tent. Tane. Commander Shepard, when I heard Earth was under attack, I tried to call. I never got through. Thane, good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle, it can be delayed for a few years. Of course, my allotted time has come and gone.
Now I exercise because it pleases me. What are you doing here? Visiting a friend, Caden. He got hurt protecting me. The human biotic in intensive Забыли, да, care. арахнит. I saw the marks of an implant. Yeah. We have spoken. He seems an honorable sort. Your enemies may try to finish him off here. I will look out for him. I appreciate it, Thane. I am near the end of my life. It is a good time to be generous. Цитаты великих. Chemical syndrome has put most of my other plans on hold. Ну, вряд ли он со мной полетит. I'm back on the Normandy on an important mission. Sure could use you. I would not be as I was before. I need daily medical attention. And if I know you, you will want to fight the Reapers somehow. You need the best at your side. And I am not at mine. You don't have to wrestle down Krogan and break their necks. I'm sure we could find you lighter work. I am at peace with what I've done in my life, Shepard. There comes a time when one must rest from war and conflict. It is not your time. Какую запись? Ничего не понял, арахнит. Do you know how much time you have left? I've been to several doctors. My favorite gave me 3 months to live. 9 months ago. It's freeing to find no requirements placed on me. No responsibilities. No fears. It is a good end to a life. Are you in a lot of pain? At times. The oxygen transfer proteins don't form correctly. Your human equivalent На would be ютубе, арахнит, hemoglobin. на ютубе. As a result, my blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in, I get tingling, numbness, and that is the best of it. As for my brain, I cannot track the damage. I just experience dizziness from time to time. Ладно. Рад был видеть, Тейн. I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Педросыч, привет. It's completely tasteless to call this place Puerto Memorial. President Huerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without the VI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, we know dead. The Supreme Court says he's alive. 5 justices say he's alive, 2 of them appointed by him. The name is what it is. It's completely tasteless to call this place Puerto Memorial. President Huerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say Having a VI drive your body isn't life. Are Reaper husks alive? you did not just say that. But it's the same thing, isn't it? He walks and makes noises just Ну, like вчера, ну, Fine. предыдущий I guess стрим, I'm just короче. surrounded by zombies. В Тузе был предыдущий стрим. Took her long enough to get the hint. Сейчас у нас вторая часть. А это первая. Yes, I'm trying to place a call to Grissom Academy. They have biotic amp interfaces I may be able to adapt for SAR use. No, it won't connect. It says the station's communication system is offline. Of course, if these interfaces make our commandos better on the field, I'll hold for as long as you need. Блин, а я что, с Академией связаться не могу? Шепард. Есть ничего интересного. Ладно. Listen to me, those prototypes are vital. We need these biotic upgrades to fight the Reapers. I know the Ismar frontier isn't safe. Yes. All I can say is that unless we get those prototypes back, this project accomplishes nothing. Thank you very much for your time. I'll call you if anything develops. Угу. You can replace my leg, right? Yes, but clone tissue replacement takes months. You'll need a prosthetic. Oh no. I highly recommend talking
talking to a resident psychiatrist before you... I'd like an answer, Major. The galaxy has need of exceptional soldiers like you, now more than ever. You'll have it soon, Counselor. I promise. I look forward to it. Shepard? Adina? Hey. Shepard, hey. You just missed snack time. Actually, that's probably a good thing. Thanks for coming. No problem. What did Adina want? Still thinking about the Spectre position? It was a big honor. A huge responsibility. Just need to be sure. I am so ready to get out of here, Shepard. You can't tell, but I'm tied to this bed by medical red tape. I mean, Doc says I'm good to go, but then she always finds just one more test to run. You doing okay? My implant got a little rattled, so Doc just wants me to keep the biotics offline for a bit. It's really no big deal. Need me to break you out? I'll let you know. Так, ладно, рад его видеть. I'm glad you asked me to come. It's good to see you're gonna be okay. Thanks. You almost died on my watch. It was horrible to see. I want you to be straight with me then. So I just want to make sure, after Mars, after Horizon, you and me, we're good. We've been through hell together, had each other's backs. That kind of bond is hard to break. No, not just that. You were my commander, sure, but you listened, too. We went through Ash's death together. Yeah. We did. So what do you say? Are we good? Good, все нормально. We're good. It was great to have you back on the Normandy. Thanks. Feel like we've cleared the air? Yeah, you know, I'm not sure that I've been wrong about Cerberus, but I've been wrong about you. Я хожу по офигенно тонкому льду Wish I сейчас. could come with you. Take care of yourself, Caden. We need you at 100%. Will do. Thanks for coming. Все нормально. Игорь, привет. Эль, что скажешь? Hello again, Commander. Here to see our patient? How is Caden doing? Stable. There's no evidence of cognitive impairment from the concussion, but multiple shoulder fractures are still on the mend. Bed rest under observation is all that's needed now. I'm sure a visit would be welcomed. Так, ну, про это я с ней Keep up the good work, с ней Doctor. говорил. You too, Commander. Во всем с ней говорил. Снабжение сирта. А давайте купим. А даже две. Yes, I know your stock of modified metagel is low, but no. Ладно, это я слышу. This isn't for Welcome, Commander Shepard. listen. Please select a destination. A memorial on the Citadel. We have several aliens Мнение, доки. this time, and we need Ну, пойдем в чистилище сгоняем. Now Ему- arriving at ward level purgatory. Я один гоняю. Can't believe they did that. They were refugees. Damn it, it's not like they had much left to start with. Lost their homes, their loved ones, and some con artist swindled them out of what little they have left. Can't believe they won't let us stop the bastard. We still ought to do something about it. You heard the commander. No proof, no arrest. Guy filed a harassment complaint last time, remember? Gotta watch our backs. Not much we can do with this new detail anyway. What are we, a couple of mall cops? Should've just shot the bastard when we had the chance. О ком речь-то? Я Спектр, я бы вам помог. Транспорт, ладно. I know people are complaining. We're doing what we can with what we've got here, but let me finish. Our power grid can only handle so much power before it shuts down, and we can't use the backups. No, the new regs apply to the whole Citadel. Management knows this is important for morale, but we can't go over budget. Look, I'm not touching the backups. Get me a better power grid, I'll give you a bigger light show. Угу. Those Cerberus bastards had us. Assholes. Shit, they just kept coming and coming.
and not even sure from where. Fucking hell. And poor Bilal. They didn't have to take him out like that. Brutal. Brutal. Hey, ready to get this party started? Hey, now you're here. Hell yeah, I'm here. For the next 48 hours, I'm spending as much time in this bar as humanly possible. Yeah, we have the same thought. So, the bar's up there, and, Hey, is the whole squad here? Hey, guys. Не вовремя немножко она пришла. О, Джеймс, здорово. Бухаешь? Hey, Commander. Nice to see you down here in the dirt with us grunts. You don't think I like getting dirty? Oh, now, come on. I didn't mean anything by it, loco. Uh-huh. What'd you mean, then? See those Marines over there? None of them officers, just soldiers fighting the war. Yeah? They've been buying me drinks all night. You know why? Same reason they got all quiet and serious when you walked in. You don't seem intimidated by me in the least. In fact, you could use a little more deference. Sure, but I've fought with you. I've seen you in action. Now, don't get me wrong, you're good. Probably one of the best. Probably. But I know you're human. Just like me. But not them? Nope. Hell, I still remember the day they made you the first human Spectre. I watched it on the vids, just like all of them. But to them, you're still larger than life. Ну что, вот как я могу выбрать? Ну ё-моё. Ладно. Maybe I should expect it. There aren't a hell of a lot of people who've done what I have. And now they get to meet you in the flesh. You should buy them around. It'll impress them. Точно, давайте угостим. I like the way you think, Lieutenant. Compadres! Hey! The commander would like you to have a drink. On him. So here's to us. Who's like us? Damn few. And they're all dead. It's an honor meeting you, Commander. Thanks. But we're all in this together. Every one of us has a part to play. True enough. Cheers. Cheers. Нормально бухнулись с ребятами. I was hoping you'd know that one. Thanks for the warning. Thanks for the drink. Сейчас, ребята, я должен кое-что сделать, обещал. Обещал одному человечку. Если он онлайн. Все, готово. Музыка, конечно, клевая здесь, ничего не скажешь. Так, ладно, с Джеймсом мы пообщались. Так, а вот Нария тусует, но мы к ней попозже зайдем. Есть что интересное происходит, нет? Капец, барменша отжигает. So you admit you and your thugs are here illegally? Yes, and it only took CSEC 3 weeks to figure it out. I don't care who you are. You're required to go through processing like all other refugees. Come with me. I don't think so. Shirk, get me the Asari consular. Arya, to what do I owe the pleasure? I'm being asked to submit to immigration processing. I see. And now you've been processed. Is there anything else? Nothing. Thank you.
Anytime. I think we're done here. Капец, ария жесткая. Enjoy the show, Shepard? I guess there's one rule on the Citadel, huh? I guess so. I hate this place. So sickeningly uptight. Then why are you here? Cerberus stole Omega from me. The elusive man is now squarely at the top of my shit list. О, ни хрена He себе. will pay for every second I've spent in this bureaucratic hellhole. Жестко. Призрак наехал на арию. How did Cerberus defeat you? Deceit, distraction, and a big fucking army. They lured me away from Omega and ambushed me. I escaped, but Cerberus had already laid siege. By the time I could launch an assault, they were too entrenched. At least you escaped to fight another day. And that day is coming. I'll take Omega back, but I'll get to that. You're here because I have a proposition. I'm listening. The way I see it, if you don't defeat the Reapers, we're all dead. Won't matter where I'm sitting. It's in my interest to help you. What are you offering, Arya? On Omega, I kept the Blood Pack, Blue Suns, and Eclipse in check. Now they're running amok. Nobody wants that. Unite them under my rule, and you'll have a powerful and ruthless force for your war. I've laid the groundwork with all three groups. I just need you to close the deals. Ну, они типа сброд, но какая разница? Give a criminal a gun, he'll shoot you in the back. They already have guns, Shepard. I'll make sure they point them at the Reapers. I'm trying to help you. Why don't you think it over? Meet with Gnarl, my agent who's dealing with the Blood Pack. The Blue Suns leader is incognito here on the Citadel. He'll be expecting you. And I already have a deal with Jonas Sedaris, the Eclipse leader. You just have to get your friend, Commander Bailey, to let her out of jail. You obviously don't know Bailey very well. Bailey respects you. Lean on him. I think a united force of professional mercs is worth it. Don't you? It's always a pleasure, Shepard. Let me know if you want to talk later. Так, ну вообще этим стоит заняться. Так, пойдемте к дроптовому Брайсону слетать. Отряд. А, вместе с Узи пойдем? You to match this against all known locations and update the map. Then contact the field teams for a progress report. Yes, sir. I'm Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley, could you gather the Leviathan data for us? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. Ну, это полезно, кстати. Could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? No! Ты что творишь? This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months.
Shepard, I monitored a CSEC alert from this location. Were you harmed? I'm fine. But I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? You tell me. Привет, Олег. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark. Cold. Like I was someplace else. And then? I don't know! A gun was in my hand. Dr. Bryson, there was a loud noise. That was you shooting him. I didn't do it, it wasn't me! You have to believe that. So someone else pulled that trigger? But I would never do that! Не знаю, может быть. This does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... What's wrong? Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it. Get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, sir. Commander, you'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator, and it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. It appears we were meant to be that assistance. Ну, может оказаться полезен. I see Bryson's point. Anything capable of bringing a Reaper down is worth finding. Despite the potential dangers it could pose, I would agree. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. Сейчас найдем аудиозапись. Я хочу тут посмотреться. Офигеть, башка живая. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Let's focus on what he does say then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Does this tell us where Garneau went? No, but we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. А, это башка Крогана в камне. Понял. Что-то похожее.
Is this Prothean? Yes. I believe Dr. Bryson and Liara would have had much to discuss. Can you add a search filter for locations known to have Prothean ruins or artifacts? Adding a search filter, you may examine the results in the Galaxy Map program. Да хорош орать. Не зря вышел. Не-не-не-не-не. Пока прогуляемся здесь. Sovereign, vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? By Anne Bryson, age 9. This does not seem relevant at the moment. March 7th, 2186. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong, and Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. If we can find data on the movement of ancient Rachni ships, it may help us narrow our search. Those appear to be sightings of ships that match Rachni signatures. Can you add a cross-reference for locations of sightings? Adding this search filter to the Galaxy Map. Сейчас. Посмотрим, что тут еще есть. Какие-то. Right fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Meteorite sample. With traces of element 0. Would Leviathan need ESO? While it is not consumed as fuel during FTL travel, element 0 will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element 0? Adding the search filter now. Рианин. Форма жизни обнаружена на Феррисе, а мы с ним встречались, да. Позволяет взглянуть на эволюционный путь по-настоящему инородных форм жизни. В отличие от известных нам разумных существ, он не пользуется ретрансляторами массы, даже протеанские артефакты его бы не заинтересовали. Капитан Шепард заявляет, что жнецы направляли эволюцию живых существ в предсказуемом направлении при помощи созданных ими технологий. Торианин – исключение из этого правила. Он использует только органические структуры в качестве инструментов. Если Левиафан так долго оставался незамеченным, то он должен быть в чем-то с ним схож. Торианин контролирует разум своих жертв, заставляя их заниматься физическим трудом, как человек пользуется бы собственными руками. Капитан Шепард утверждает, что жнецы поступают также при помощи так называемого одурманивания. Схожим образом должен действовать и Левиафан. Нет, ну. Bryson was tracking unexplained creature sightings. The photographs have a trace chemical residue. It may be visible under another light source. Оп. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding it now. Так, ну пойдем посмотрим, что еще тут есть. These are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Doing so now. Так, ну, вроде все мы. Prothean artifacts.
Не No совпадает. results. Some of our search parameters may be irrelevant. Element 0 deposits. А вот это совпадает. И много совпадений, кстати. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Arachnite activity. И в другой стороне No космоса. results. Some of our search parameters may be irrelevant. Blackout crimes. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Alien sightings. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Как ты relevant? Несколько совпадений есть. Что-то еще нужно выяснить. Давайте еще походим, посмотрим, может еще что. Loch Ness Monster? Plesiosaur. Loch Ness Monster is more interesting. Interesting and non-existent. Отсылочка. By Anne Bryson. Age 9. This does not seem relevant at the moment. Так. А, вон есть второй этаж. Да, мы разгадаем загадку. By Anne Bryson. Age 9. This does not seem relevant at the moment. По-моему, наоборот. Тут значит. Dr. Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Solarians may have surveillance footage. Our ambassador will issue a full denial. Give me your preliminary analysis. Several million years old at least, and its technology outstrips anything on the Council. Excellent. Our scientists will work day and night to bring its secrets to the hegemony. One concern, Commander. The real Leviathan of Dis, the thing that destroyed the ship, is still out there, unaccounted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan of Dis. There never was. Но здесь что-то ничего нету. А, во. Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands, It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Close to his heart. What the hell does that mean? Да я уже понял еще. Рисунок. The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. Well, take a look at that. I can use these numbers to construct a decryption key. All right, let's get back to the data pad we found earlier. Видали? Очень сложная загадка, очень сложная. Я бы так бы, конечно, бы еще лет 10 думал. Decryption complete. Analyzing data. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for it? Of course. Ну, пойдем. Ну-ка, активность жнецов. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Так, давайте протеан отрубим. Элемент и рах не уберем. Чего еще-то есть? We have a match.
marking the galaxy map. Good. Let's go find Garneau. Опа. Второй мультиролик. Ну, если выпадет возможность, почему бы и нет. Док Нормандии. Па-па-па. Давайте в Президиум слетаем. PS3 это что? А, да он что-то там поломался. Так, давайте походим, послушаем, что происходит. None of us knows how to fight. Mackenzie's a biotic. Dave and Graham go to the pistol range. Oh, and Orion's always buying mods for his shotgun. The one he's never even fired. I love our friends, but we are not combat material. I can't sit around. Да, не, я вот даму поддержу. You two could save lives by helping doctors in the refugee camps. Thanks. Who was that? The first human Spectre? Wow, Commander Shepard? Yeah, and it's good advice. Let's sign up as Med 10 volunteers. How's that sound? Much better than shooting myself in the foot with a rifle. Mm-hmm. Overcharging for goods, denying refugees basic services. It seems the Reapers took our culture when they took our world. The Book of Plenix demands charity and forgiveness of debts in times of war. Of course, the Book of Plenix was lost in our home world, and now our people have lost their way. Надо будет помочь. Улучшение, рыбка. Ух ты какой. Спасибо. Ну, это наш Джуджим связаться, а Джуджим... Дима сейчас АФК. Здорово. I wouldn't go to the settled worlds. Larger colonies appear to be priority targets. If you're coming to the Citadel, do it soon. Certainly. Look me up. Business will keep me here for some time. Блин, а Барла вон, по-моему, еще второй части. Та-та-та-та. Ладно. I think I'm ready to end it with him. Things weren't great even before he deployed, and if I pretend to be happy over the vids... It's not fair to him or to you. With all the craziness of a war going on, you deserve to be happy. And I'm not. I have to be honest with him. Then you need to tell him. Капец, баба, ты нашла время, когда изменять. If we switch from financial VIs to military gear, we'll lose millions. Who cares about the money? Haven't you heard the news from Palaven? That's what your army is for. Nothing's going to reach the Citadel. We need to start manufacturing military tech. Nobody will need banking software if these Reapers win. The market for military goods barely carries a profit. Who do you propose as our buyer? The Council, the Empire, maybe the Alliance. Even if we don't make much now, they'll remember us when the war's over. If we switch from financial VIs to military gear, we'll lose millions. I've seen Palaven burning. Those fires aren't going out anytime soon. If you can help. Look, Cyrus, you want to sell your shares of Walk fine, but I'm not selling financial VIs while my homeworld burns. Okay, let me think. We could repurpose the VIs for upgraded targeting solutions. Right. We'd be able to use most of the hardware. The financial VI has more processing power than we need. No, that works. We'll rig the VI and it translates for all standard weapons. Refit weapons without having to overhaul your targeting computer. Rapid response flexibility. We'll make a fortune. A small fortune. We're selling these at cost plus 3%. Fine. Капец ты, славяне, жадный. Жопа такая, ты в деньгах. To Sanctuary, I mean. Sorry, I thought you were looking at the ad. Of course not. Sanctuary's a scam. What?
Oh, count on it. Somebody's making money off people's fear. Wish I'd thought of it myself. Как говорится, сам не догадался. Quick, hands behind your back. We'll be here in a minute. What the hell are you talking about? Crete, Blood Pack's leader. Arya brings him the great commander Shepard. Crete pledges the gang to her. We're just luring him into the open so we can take him out. Not the best start to our friendship, Gnarl. He's coming. Put your hands behind your back and try to look like I beat you up or something. Ладно, положимся на него. This better be on the up and up. Quiet. Arya to look even more powerful than Crete thought. Her instructions on boarding Citadel undetected were one thing. Now this. Commander Shepard, want you to know, your head will be hood ornament on my personal shuttle. Keep your distance, Crete. So, do you agree to Arya's terms? Most definitely. Arya can use Blood Pack as she sees fit. Wasn't talking to you, Crete. Grill? What? You have my word. Now open fire! Not him. Grill's next in line to take over. Arya's deal is with him. Yes. Yes. I'm Arya's mole, Shepard. You've scratched my back. Now I'll scratch yours. Word of advice. Don't double-cross Arya. I may be ambitious, but I'm not crazy. Uh-huh. Good work, Gnarl. Thanks for the gun. Anytime, Shepard. Grill and I will let Arya know the light is green. Ну вот и хорошо. Шепард, конечно, спокоен такой. Надо еще с Бейли поболтать. Здесь что? А здесь ничего. Так. Здесь мы не были. Кстати, а здесь что происходит, ребята? О чем-нибудь говорят? Every time that Asari commando sees me, she just starts screaming. I can even hear it when I'm trying to sleep now. I'm supposed to be helping her. Они и шпиляют. Привет. О, папа, кто сидит? Лиара, здорово. Still working? One call leads to another, and here I was hoping I'd have time to enjoy the view. The last time I saw the Presidium, remember how it was all rubble after Sovereign attacked? Это уж точно. I barely got to see the Presidium before half of it got crushed. And by the time they repaired it, it was time for the next invasion. Citadel hasn't seen the reality of this war yet. We should stock up on necessities while we can. Such as? EZO, heavy arms, mercenary groups. We'll get the people. Take a moment for yourself now and then. I know. But there's always just one more task or meeting. Speaking of which, talk to the Volus, Barlavan. He'll point you to some mercenaries willing to join us. О, спасибо, я с ним недавно говорил. А чё же он мне ничего не сказал? We've got to keep Jake in daycare. He should be socializing with other children. But what if there's another attack? We can't spend our lives waiting for that. We're in the middle of a war, and I'm just supposed to send him away. I remember you two. Michael and Rebecca, right? Listen, do whatever is best for your family. Just do it soon. Things are bad out there. We will. And thank you. А, я помню, они там спорили в первой части еще.
Опа. Сузи, что делаешь? Hello, Shepard. You look like you're gathering data. That is a safe assumption. Anything big and world-shaking? Man's inhumanity to man? Does objective reality exist? That kind of thing? I was running scenarios in my head to analyze Jeff's behavior. I believe he has a strong affectionate attachment to me, but he has not stated it to anyone yet. Shepard, you have first-hand sexual experience. How do you know when someone is romantically invested? Ты чё, надо это помочь. They'll usually show signs they can't stop thinking about you. You know, asking you out, giving you presents, maybe playing music. I lack material wants other than hardware and software upgrades, and my core programming does not assign values to music. Perhaps we could discuss how to provoke Jeff into an emotional commitment. That's not how to think of it. It's got to be natural. You need chemistry. I see. There are a number of pharmaceuticals I could inject to stimulate Не-не-не, Сузи, это не то. No, I mean relax and do something you both like. Something simple. For example, you both like humor. Correct. I will see if there are comedic entertainment shows being presented on the Citadel. Scanning. Do you think he would like The Man Who Hung Himself? It appears to be about an amorous plastic surgeon. Да, главное с кем. Edie, the important thing is to have a good time wherever you go. And if you're having fun, he probably will too. Then the outcome is an unknown quantity. But you are saying I should attempt it anyway. Nobody ever fell in love without being a little bit brave. I see. I believe you have improved my chances, Shepard. Thank you. Пожалуйста, пожалуйста. А это вот фенькио чисто женское было. Тоже мне искусственный интеллект. Здорово, Джокер. Hey, Commander, check it out. Big news. The Blasto movie is breaking opening week records. There's also a big expose on Quasar tournaments, tips on how to make your apartment look bigger, and, oh yeah, a big-ass Reaper invasion. These people have no idea. When big events shake up the galaxy, people cling to what's familiar. You say that like it's a good thing. It's better than riots in the streets. I guess. I just wish there were a middle ground. You know, a little less gardening advice, a little more war prep. It'll happen. Once there's something people can do to help. Meanwhile, they ignore the unshackled AI walking around the Presidium. She run into any trouble? No, she's my mobility assistance mech. Thanks to Vrolic syndrome, I'm legally entitled to bring her everywhere. Finally getting some use out of those disability benefits. I'm sure she appreciates getting out to see the sights. Ah, she's earned a little shore leave. Welcome to the Citadel gift shop. All proceeds from today's purchases go toward the Turian war effort. Oh, that's a lovely idea. I really... Welcome to Nosastra Sporting Это Goods. спортивные товары? All licensed huntresses may apply for a Модель professional discount. Цитадели куплю. И вот в спортивных товарах. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think we carry that version anymore. Listen, I don't need a new model or store credits or anything. I just want my money back. There's nothing I can do without a sales record of some kind. I can go get the warranty book from my car. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund. Я даже не буду влазить в этот разговор, нафиг оно мне надо. Вообще непонятные беседы. Так, здесь ничего не происходит. Ага. Не зря прошелся здесь. Так, пойдем с Волосом поболтаем.
Здорово. Commander Shepard. It's been some time. Barlavon, in case you've forgotten. Financial advisor. Да помните. And an acquaintance of Admiral Anderson. I admire the courage it took for him to stay and fight on your home world. Это точно. We need more people like Anderson if we're gonna win this. Agreed. That's where I can help you. A sizable mercenary group is offering their services to anyone who can rescue them from Reaper-controlled territory. Evacuate them, and they'll join your army. Спасибо. I appreciate the information. Just don't wait too long to act on it. The Reapers are advancing all too quickly. Come see me once you've completed the extraction. I'll be in my office a while longer. The galactic market is in considerable flux. Понял. Так. Посольство, бар. Больница. А где сидит это? Только хранение, наверное. Были. Были же еще поболтать. Yes, we can. Tell your friends to move their ship out of the docking bay. Wait, please. My family's on board. Just let them land. I'll pay. This isn't about money. The wards are already at capacity for refugees. There's just no room. You let Asari in here earlier. That's back when we had space. Да вы что, охренели? Sure you can't squeeze in a few more people, officer? And who the heck are you? Oh, Commander Shepard. If that's what you think, I'll find them some room. So my family can dock? Commander Shepard says your family's cleared. Just tell them to hurry. Thank you, Commander. Thank you so much. Угу. Видимо, тут пропавшие выражаются. Слушайте, а не, я тут вообще не был. Christophe Vassar. Good to meet you. How long have you been here? I don't know. I'm not in there. I don't know how long it was since I escaped Lyon. Do you know Lyon? No. Кому хочется поговорить, другому вообще не хочется разговаривать. Здрасте. Ага. Hold the pillars of strength in your hearts. Что у вас тут происходит? Нормально. Место они, конечно, используют вообще не рационально. Да, нервозка. Ты кто такой? Wow. Arya wasn't kidding. The great Commander Shepard on a leash. I'm here for my own reasons, Vosk. Oh, sure you are. Anyway, tell her I'm impressed, but to do business, I still need my little problem taken care of. Это какую? A Turian general named Oraka has it out for the Blue Suns. He's raising a stink over our activity in this sector. I'll commit my gang to Arya as soon as Oraka's dead. Ты что-то не договариваешь. There must be more to Oraka's complaint. We're just making little raids along trading routes. With Arya's blessing, I might add. Oraka's just some military fossil who came out of retirement to relive the glory days and justify his existence. Losing him won't affect your war in the least, but gaining the Blue Suns, well, you know our work. Пошли вы в жопу с такими предложениями. You seriously think I'll assassinate a Turian general? Arya seems to think so. Or else, why would she send you? She knew the price. The two of you work it out.
Oh, and, tell Arya I still expect her blue ass in bed with me. Капец ты, чувак, сумасшедший. What is it, Shepard? You knew about this? Can you be more specific? Darner Vosk expects me to kill General Araka. Who cares what Vosk wants? What he needs is for Araka to stop disrupting his operations. I figured you'd talk to Araka, see if you can get him to lay off. And if he won't listen to reason, call me, and I'll take care of it. I don't see the distinction. The distinction is that I'm giving you the chance to save his life. Right. Why didn't you just tell me this yourself? Vosk needed to see you, needed to realize who he's dealing with. Plus, if I have to suffer that scumbag staring at my tits one more time, I might have to kill him. Yeah, he mentioned... That I'm going to sleep with him? We all have our delusions. Let's check on those Metagel supplies. Yes, sir. And have we heard anything from the hospital? The surgeon Смотри, тебе Шепарда. Some of these wounded don't have much time. CI model 1.7 AGB, Commander Shepard. Please see a store clerk to unlock a demo of this model. You have a copy of a Shepard VI? Oh yeah, the one based on that war hero? We locked it after some kid spilled soda over the hardware. I'll unlock it, but we've only got the demo version working. Good to meet you. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. Well. Shepard. What's happening? We convinced the Council to accept our wounded. Nowhere else to go. How bad is it? More dead than injured. 85% killed in action. We'll need a morgue soon. Not a lot of flesh wounds when you're fighting Reapers. Casualties are that high? Our frontline units are being wiped out, whole platoons at a time. A single Reaper can destroy 9 or 10 of them in one attack. That's not war, it's slaughter. They're called Reapers for a reason. And these guys found out why. Do what you can for them. A few of them might get back on their feet, but the rest... Sympathy is about all we can offer. Any sign of your family? Not yet, but I keep hoping. What about you? I'm starting to see some wear and tear. Да, все отлично. It's nothing I can't handle. I don't doubt it, but remember to come up for air. There's a lot more war to go. Так, а где этот ваш генерал-то? Вопрос. А, тут только Гарус, да, тусует? Ну ладно. Пойдем с Белли поболтаем. Пора вообще с цитадели сваливать, надоело. Now arriving at docking bay D24. Так. So, we're just silent behind enemy lines until the war is over. No, they've got us on rotation. We're mostly in fortified holding zones until strike teams clear out. These galaxy-wide Я потерял Белли. Где он тусует, без понятия. Да и черт с ним. Потом залетим сюда. Хоть сообщение? Сейчас прочтем. Аритара, Шепард, я готова поговорить о своем проекте, там, который упоминается в чистилище. Приходи в док 42 на цитадель, там будет ждать батарея с именем Брей. Подождет. Стала. Дрыжница. Так. Искать доктора. Лаборатория Цербера.
Где что еще мигает? Пойдемте в лабораторию Цербера сгоняем. Signal confirmed. Оп. А здесь что находится? Какая-то пропажа, най. Полученные военные ресурсы, ракеты, дротик. Ну кайф. Вряд ли что тут еще есть. Все, пора сваливать. Сейчас жнецы появятся. А вон я на скептисе не все еще нашел. I found something. Оп. Следовать. Место крушения. Останки топливного склада, уничтоженные войсками противника. Горючего можно добыть из обломков. Понял. Здесь тоже вон что-то. Кредит получил за что-то. Ну ладно. Так, святилище. Святилище подтверждает правоту расхожей поговорки старых космонавтов. От того, что планету называют садом, она приятнее не становится. Морозные ледяные бури постоянно возникают на полюсах и в зонах умеренного климата, благодаря чему для жизни пригодна лишь узкая полоса суши на экваторе. Здесь, на сухой, продуваемой сильными ветрами земле, сосредоточено не блещущее разнообразием флора святилища. Появление жизни на суше еще впереди, хотя в биологических морях планеты встречаются довольно большие беспозвоночные. Местную горнодобывающую промышленность называют не иначе как рубкой льда во всех областях, кроме экватора. Это основной вид промышленности святилища. Планета богата платиной и палладием. Также здесь добывают бор для пропитки полупроводников. Рекомендации. Во время термальных инверсий уровень двуокиси углерода святилища достигает 5000 единиц на миллион. На планете рекомендуется постоянное ношение кислородной маски и регулярное получение сводок гидрометцентра святилища. Рекомендация. На протяжении 14 лет на святилище процветает пиратство. Посетителям планеты рекомендуется принять соответствующие меры безопасности. Интересная планета. Давайте я Вика возьму и Сьюзи. Мне будет интересно посмотреть, как они будут вдвоем взаимодействовать. Так, что-то новое. Что новое? А, это дробаш. Дробаши мне не интересно. Снайперка. Можно взять, конечно, снайперку. Не буду ничего я брать. Не-не-не-не-не, ничего. Все, подтвердить. Что такое оборона? Усиливает броню защитными вихрями стоками. Останавливает действие текущего умения. Не, это не интересно. Вот это хочу. О, дополнительный вес, а здесь что будет? Урон от меня. Это взял. Commander, I've got a hail from Admiral Hackett. Put him through, Lieutenant. Shepard, we've uncovered a secret Cerberus lab, function unknown. We sent in a recon team, but they were forced to pull out before they got very far. Any other intel? We think they're using the facility to warehouse and study Reaper tech. We've been wondering how Cerberus is connected to the Reapers, and this might give us some answers. We're on it. Find out what Cerberus is doing and get me any Reaper tech samples you can, Commander.
Hack it out. On my way. Жнецов, а тут можно двумя путями же идти. Пойдемте вот там сходим. Здорово. Ух ты, повернулся. Не, давай вот так. А, я понял, если винтовку Явика до конца не дожаривать, она восстанавливается типа. Это прикольно. Жнецов. Ну а как мне забрать-то? А. А вон там еще что-то есть. Подождите. А почему это-то забрать нельзя? Я все хочу стырить. Ну ладно. Это все задание, что ли? Господи. Какое-то тупое задание. Да, у нас Тимспик немножко приуныл. Пока человек, который его держит, не придет, мы его не починим. Вот, поэтому через Discord. Сегодня все через Discord. Для этого Discord и держим. Возьму-ка я пистолет. Если вообще не... Да, там можно и не скачивать его. Через браузер можно зайти. Какие-то ништяки взяли. О, не зря сюда слетали, слушай. Ну вот так, короче, Олег, в описании к этой трансляции есть ссылка на Discord. Просто по ней перейди и все. Тебе скажут, что можно в браузере открыть. Понял. We just need to hold out until Cortez can pick us up. It's a chance to kill more Cerberus. Stay tight. This could get rough.
А, чит там можно попасть в этот. Это кто такой пришел? Ты глянь на него. Обошел. Ой, граната прилетела. По идее, Сузи должна разрывать вообще, раз она это. Гранатку кинь ему. Lieutenant! We lack other exit strategy, Shepard. Then we find another way. Keep fighting. Так, кину-ка я им сам гранату, держите. Охренеть, вещь. Подбрасывающая граната — это вещь. Скотина уворачивается, ты глянь на него. Сузи, ты что там забыла? Да капец ты. Глянь на него. Да, Шепард, ну какой же ты... Они там вообще застряли сзади. Ну-ка. Сузи, что ты там забыл? Вот спрячься куда-нибудь. Cortez, you copy? He is likely dead. You'll make it. Just keep this landing pad clear. Капец, Явик. Вообще это... Не верят в победу. Все, оба приуныли. Так, капец.
Так, надо этого быстро вальнуть. Heading for extraction point now. А вот и боеприпасы кончаются. Вот ты откуда тут? Блин, тут еще турель сраная. Да капец, как их вообще пройти-то? Вы смотрите. Это просто уровень чуть-чуть повышенной сложности. Heading for extraction point now. Кто-то уже приуныл из моих. We're at the extraction point. Ready for pickup. Припасов нет. А ну-ка всем подъем. Мои еще тиммейты не хотят жить. Куда свалил? Ух, там и не один он. Эй, подъем. Не, я хочу их всех ушатать, это дело принципа уже. Ну и, конечно, телефон мне звонит в самое нужное время. Commander, we've got our best engineers looking at the Reaper tech you secured from that lab. What was Cerberus doing with it? We don't know yet, but whatever Cerberus is up to, it can't be good. Even if we can't determine its purpose, we've disrupted their experiments. I doubt they'll just close up shop. Agreed. We'll keep sending strikes against the facility. Good work, Commander.
Вот уроды всякие мне звонят со всяких отделений, всяких банков. Клоуны, а? Я прослушал, что какие нам говорил. Ладно, значит, что у нас по стилю войск? Флот Терминуса к нам присоединяется. 5-й флот Альянса соединился. Ракеты Дротик для горна мы нашли. Исследовательские данные Цербера. Интересненько. You'd never know there was a war on. They'll know soon enough. All those refugees have to go somewhere. Это точно. Commander, I found something suspicious. Have you got a minute? Ну да, давай поговорим. I found something while scanning Alliance channels. It could be important. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. Кто это такие? I thought the war would close most schools. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project helps gifted young biotics. If it had been open 20 years ago, I bet you'd have been there. Yes, I sent a young man named David Archer there. I'm just surprised they're still open. Some of their work has Alliance support. That might be why they stayed. Ну, значит, поможем. What can we do? A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had Edie perform an analysis. It's fake. Edie thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collector ship? Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy's being evacuated. But I believe they're still in danger. Ну, вот что значит неплохо? Ну, переводчики. Good catch. If this really is Cerberus, hopefully this operation is something worth investigating. It could be simple disinformation. Trainer. Good catch. Thank you, Commander. Ой, господи. Смутилась это. Меня сам Шепард похвалил. Ой-ой-ой. Здорово, Ганфил. По идее, да. Кайден пишет: привет, Шепард, я все еще в больнице, но уже хожу, ем твердую пищу и досаждаю медсестрам. Наверное, скоро меня отсюда погонят. Если будешь не на Цитадель, заглядывай, я в той же палате с благодарностью Кайдена. Говорят, что он это фехтует на мечах. Как это, если он досаждает медсестрам? И все с ним нормально. Миранда пишет: капитан, я слышал, ты остаешься с Альянсом. Могу лишь представить, чего они наговорили, лишь бы удержать тебя. Нам надо поговорить, лучше вживую. Меня найдешь на Цитадели в доке D24. Миранда. Надо мы, ясен пень, поговорим. Давайте по кораблю немножко походим. Узнаем, чем дышит экипаж. So a Prothean, a real live Prothean. Has Liara stopped bouncing yet? I'm guessing there may have been some bouncing. Commander? Ты больше ничего мне не скажешь? Ну ладно. А вот что народ сидит, что-то там делает, зачем-то следит? А, ладно, поговорим. Пойдем с Лерой поболтаем. Где мой кок? У меня был кок на старой Нормандии. You're positive you don't want to come over and talk? No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright cozy. Garrus? I'll be fine, Liara. Just gathering some thoughts. All right. Лиара, короче, за всеми ухаживает, за всеми следит. Так, улучшение щиты. Терминал.
Значит, не знаю, что и думать о Британии. Я заговорил с ним, когда мы летели в другую систему, но он был не особенно настроен на диалог. Он говорил немного и в основном о жнецах и нашем возможном поражении. В чем же дело? В том, что он солдат и скорбит по своему народу, или фундаментальной разницы наших культур? Значит, запись Альянса, допросы с сотрудниками... Так, Цербера. Короче, да, ты посмотри, что из импланта его в лицо воткнули. Она проснулась. Оперативник Цербера неразборчив. Знаете, вы знаете, где находитесь? Неразборчиво. Вы хоть понимаете, как сильно влипли? Эй, успокойся, слушай, врать я вам не стану, у вас проблемы. Но это не значит, что их нельзя как-то решить. Если поможете нам, мы можем взрыв. Ты в порядке? В порядке. Ну, черт возьми, она мертва. Что? Все лицо исчезло. Это что, лицевая бомба какая-то? Вот, блин, в Цербере что все так заминируют. Самоубийство. A living, breathing Prothean right below me. He's not what I expected. Me neither. He was a little cold when I tried to talk. I understand the shock of waking up again. His species gone. But a Prothean, Shepard. There's so much he could tell us. Feel free to look around. Feel free to look around. Это все, что мне скажешь, да? Ну ладно. At your service. В смысле, так все, я уже... Пойдем с Гарусом поболтаем, что он нам скажет. Либруешь? Понял. Ну, на самом деле он калибрует, я его знаю. Это не то, что он там что-то это... На самом деле он мне хотел сказать, знаешь, я тут калибрую, попозже зайди. I'm glad to see we have Garrus back. I wanted to help with his scars, but I think he actually likes them. Feeling okay, Commander? Нормально. Feeling okay, Commander? О. Нет. Я думал там что-то. А где тело Сузи? Куда она делась-то? Здесь вообще никого, все где. Здесь тоже никого. Я забыл уже где. То где. Здесь тоже никого. И здесь наверняка тоже никого. Ну конечно. Это боевой корабль. Две кают-компании. Как такое возможно? Адамс. Понял. Повесточка, повесточка, это она. Не хочу слушать. Я просто... Пусть прошлое будет прошлым, все хорошо. Все мы одиноки. Никакого у тебя есть я. До свидания, все. Джеймс, что скажешь? That Primarch's got some real cojones. What we need are more politicians like him, taking names and kicking ass. Hey. Поболтали. Видели, как я повесточку быстро прошел мимо? Вот так вот. Ладно, поехали дальше по заданиям. Так, а почему здесь? А, здесь 100%. Ставим.
Мы здесь что-то не получили, какие-то ресурсы. О. Почитай внимательно каналы, которые тебе открыты, Олег. И закрепленные сообщения к ним особенно. Так, тут мы ищем доктора Гарно. Тадель. Дипломат имеет что? Спасти курсантов. Ну и пойдемте спасать курсантов. Так, как академия. Сейчас посмотрим, может тут что интересное есть. Не, ничего интересного нет. Значит, Академия Гриссома. Став основанной в 2176 году, Гриссомская академия гласит, что ее задача помочь учащимся продемонстрировать превосходство и страсть к математике и другим точным и гуманитарным наукам. Возраст учеников, среди них только люди, разнится от 15 до 25 лет. Несмотря на то, что это рекламируется широко, учреждение предлагает отдельную программу для учеников с биотическими способностями. Проект «Путь» нацелен на поиск таких учеников и их интеграцию в общество. Так, и тем не менее я беру Явика. Или Ару возьму. Так, хочу я другую пушку, она мне не нравится. Вот эту возьму. Поставим, что тут можно поставить? Утвердить. Утвердить. Все. And there's the folks who answered the distress call. Cerberus cruiser. At least a dozen fighters on blockade duty. Not too many for us in a straight-up fight. They must want this place bad. Receiving incoming transmission. Let's hear it. SSV Normandy, this is Kaylee Sanders, director of Grissom Academy. We need immediate assistance. Cerberus is attacking the facility. They're after my students. This is Commander Shepard. We're blocking the direct approach. I know. They've taken control of our docking base. Any alternatives? There's an auxiliary cargo port I could probably open. All right. We'll come in by shuttle and get your students out of there. Joker, can you give me a diversion? Oh boy, can I? Come and get me. Keep the shuttle in position. We'll be back. Commander, I'm locked in a server room around the corner. Cerberus
Cerberus troops are trying to get in. Get ready. I've almost got the Вот это другое дело. Так. Не пройдем. Sanders, we're clear. It's me. Commander, thank you. Admiral Anderson always said you were the best. And with Cerberus coming for my students, I need the best. How many of you are there? Fewer than 20. Most were sent home when word of the Reaper invasion spread. But a few volunteered to stay. Some are prototyping tech for the Alliance. Others are biotics. They've been training for military operations, working together as biotic artillery. Yes, Anderson. You said something about Admiral Anderson. Yes, we met, God, what's it been? 20 years ago when he was a Spectre candidate. I was there when Saren betrayed him. David saved my life that day. He's a good man. He was on Earth when the Reapers hit. He stayed behind when I got off world. I hadn't heard. We've been cut off from most news. He's alive? Alive and fighting. He's currently leading the resistance movement. Good. If we get out of here... well, just tell him to stay alive. A few months knocking over practice dummies can't prepare your students for war. Agreed, but the Alliance needs every resource it can get. And our students are unique resources. They wanted to help. How could we say no with the entire galaxy falling apart? Hang on. I've been trying to get communications working. This is Froberg. There are students trapped in Orion Hall. Cerberus has us boxed in. They're closing fast. Damn it. Orion Hall? Back out the door and down the hallway. I can get the door open. I'll bring them back here and we'll make a run for the shuttle. Thank you, Commander. I'll stay put. With luck, I can regain control of some of our systems. I'll get the door for you. It leads to Orion Hall. Так, а я туда пройти не могу? There may be more nearby. Play dead until it's safe, then get to Kaylee Sanders in security. Okay, but my sister Sean is out here somewhere too. Идем. Личный дневник, достижения учебы. Ребятишки учатся, но я беспокоюсь. Не думаю, что нам хватит времени, чтобы нормально таскать их. В бою они долго не протянут, опыта маловато. Постараюсь их подготовить. Не думаю, что чем-то так увлекусь, что мне будет не все равно. Но я никому не дам им навредить. Они мои дети. Мои. Так вот. Так, а вот вопрос у меня. Хотел бы спасти того, кого тащили за ногу. Капец, еще и с той стороны. Так, понял. Бэм. Вот теперь повоюем. Да ёлки. Почему Лиара занимает какое-то тупое все время положение? Шепард, ты спрятаться можешь? Немощь.
О. Давайте возьмем. God, she's bleeding. Shepard, we need to help her. Sean, can you hear me? How do you know my name? I saved your brother. He's with Kaylee Sanders at security. Can you get to her? Yeah. I just need to rest for a minute. Thank you. Вот так вот надо внимательно ходить, чтобы всех спасти. Commander, I just got an emergency message from the students in Orion Hall. One of our instructors is with them, but they can't hold out much longer. Странная архитектура. Eat this! Jack! Shepard? Everyone get down! This thing's out of your league! Shepard, keep it off us! Так, а ну-ка. Pavilions! Shepard, we need to protect them! Сейчас мы эту хреновину расковыряем. Это, мне кажется, у меня пушка-то я ее взял, но она не лучше старой. А может и лучше. Лиара опять приуныла первая. Подъем. Тактическое отступление. Если не шаришь. Да просто там эти ранги выстави себе и все. Я бы тебе помог, но блин, у меня трансляция. Напиши кого-нибудь из админов, кто онлайн. Да не пускаю, я не пускаю. Боеприпасов нету. Вот это вот возьмем. Вообще студенты даже и даже близко к опасности не были. Так, Лиар, а ну-ка вот так, ты вот так. Kaylee said she was putting out an SOS. I had no idea the king of the Boy Scouts would show up. All right, amp check. Prangley, those fields were weak. Cerberus isn't gonna lie down out of pity like that girl you took to prom. Grab juice and an energy bar. We move in 5. Damn it! How many times did I tell you not to trust Cerberus? За что я получил-то вообще? You're not telling me anything I haven't told myself, Jack. Oh, you feel bad?
Well, shit. That makes up for giving him the damn collector base. I'd forgotten how angry she was. Whereas I barely remember you at all, Blue. Your real first name is Jennifer. I can find your last name if you ask politely. Okay, right now, all I care about is getting my guys out of here. Your guys? Yeah, I guess so. I can't think of anybody who could care about them more. Well, I had some free time while you were off playing hero. Alliance Brass knew I helped you. They offered me this. And apparently the students responded well to my teaching style. The psychotic biotic! I will destroy you! Drink your juice, Rodriguez. You couldn't destroy wet tissue. Блин, Джек отжигает. Просто. 2 minutes tops, Commander. After that, there's no way we'll get past them. Get out of here and back to the Normandy. We'll find another way off the station. Roger that. Good luck, sir. Shepard to Sanders. The students are safe, but the shuttle's a no-go. Understood. I might know another way off the station, but I need station-wide camera access. Can you disable the Cerberus security override? It's routed through Orion Hall, so it should be nearby. Ладно, сейчас найдем. Патрушков надо взять. Camera access get us off this station. We need to reach the Cerberus shuttles. The cruiser won't auto-target friendly ships, which gives us a fighting chance to escape. Get me back the cameras, and I'll find a path to the shuttles that keep Cerberus from boxing you in. Так, важная цель. Студенческий номер 12 5D Пенли. Статус захват. Приоритет альфа. Доставить живым любой ценой. Объект ценен биотическими способностями высокого класса и навыками лидера. Основной кандидат для одурманивания, сильной модификации и последующего внедрения в ряды противника. Видимо, про Джек. Привет, Юниор. Привет, Демон Киборг. Так. Оп, новый уровень. Я сейчас тут похожу, посмотрю, что еще есть просто. Могут быть какие-нибудь ништяки полезные. Вот, видите? А если бы сразу бы ушел, то... I can't believe you and our teacher work together. How's your aunt? With both of you here. I think I pulled a Maybe we've got a chance. Just drink your juice. You'll be fine. We'll be ready when you need us, Commander. Okay, okay. You hear Cerberus saying people's names? They must have files on all of us. What? Who make a file on you? You're bad. Yeah, but at least I passed biomathematics. Ее математика что-то новенькое. Джек. Okay. Let me know when we've got a new way off this station. How are the students handling the war? How do you think? They're a bunch of teenagers. Until a few months ago, their biggest concern was getting laid. You don't think they're ready for war? I don't think they have a choice. So, all this talk about biotic artillery strikes. It's great in theory. Maybe they'll get it together once they've seen some action. But... They'd be better off as support. Put them in the back ranks, helping with barriers and shit. I don't know. Have you told them that? No. They need me to believe in them. I did pick up a few things listening to your damn speeches. I have to say, Jack, you look good. Yeah, well, maybe some of your attitude rubbed off on me. I never had a family. And these guys... Anyone screws with my students, I will tear them apart. What's so valuable about these students? Biotically, I mean. Well, what's scarier than a pissed-off biotic attacker? A whole bunch of them working together. It's like a biotic artillery strike. Any asshole gets in our way, we rip him to shreds. Doesn't that exhaust them? Yeah, sure. But we've been working on conditioning, improving endurance. Whenever they complain, I tell them about the collector base, throwing husks around, making shockwaves all over the place. Ugh, I kept thinking, damn, let the Solarian handle this. He can talk him to death. Ну ладно. Stay close. We'll get you out of here. Good.
Да, она на морде на отсылочку дала. Разговорит их до смерти. Sanders, you should have access now. Got it. The fastest way is through the atrium, but Cerberus has sealed the doors. You'll need to disable the magnetic locks. The overrides should be directly above the door. Найти ручное управление. Ну, ёперный. Which beach? Ilium. Hotel Azure is a resort beach with waves and everything. Nothing but lonely and starry. Вот и догадайся, куда я должен пойти. Дается мне вот туда. Нет, не сюда. Идеи, предложения. Говорит, у каждой двери должны быть. Вот это? Нет, не вот это. Так, стример тупит, стримеру нужна помощь. Какие варианты-то есть? А? Да это я слышу. О. Got it. You should be able to force the door open now. I'll get to the shuttles ahead of you and get a pair ready to fly. О, теперь можно открыть. Ну и кайф. Everyone be ready. We'll go in first and draw their fire. We'll shadow you from the second level and hit those guys from above. A useful tactic. They would avoid direct fire. Just time your shots and stay safe. All right, I didn't bust my ass training you so you could die now. Keep low, pick your targets. Students of Grissom Academy, the station is sealed. The Alliance soldiers cannot save you. All they can do is get you killed. Surrender peacefully and you won't be harmed. Asshole. Damn it, they're messaging everyone. Students, switch your Omni tools to privacy mode so they can't track you. What if they're not lying? Вот что значит... Господи. You've already held your own against Cerberus. You've been trained for this by one of the best. Come on, Rodriguez. They're only asking nicely because you scared them in that last fight. So take your balls out of your purse and kick some ass. Yes, ma'am. Перевод вообще не то переводил. Вообще другой текст сейчас переводил. Опа-па. У меня тут немножко ракеты попали. А это ёперный балет. Сейчас-то меня тут и пристрелят. Ну вот я так и чувствовал. Нагнули Шепарда раком. Да, похоже на то. Так, инженеров надо сразу убирать. Ну. Ё-моё, а вы-то тут откуда взялись? Ты видел? Я просто... Мои помощники, так называемые тиммейты, не делают ни хрена. Блин, можете сесть тут и не двигаться, на жопе ровно сидеть.
Пойдем Явика исцелим, а то он в стенке застрял. Бэм! Блин, Ляра приуныла. Вот что в меня сейчас попало такое. Да это невозможно выжить. Это капец, а не бой. Если вы думаете, что я его не пройду, я его пройду. Просто надо моих тупых тиммейтов посадить нормально. Так, давай нормально еще винтовку возьмешь. Ready for action? Да нет. Ветеран сложность. И что-то я лажаю. Блин, Явик приуныл. Давайте мы его поднимем. Вот так. Ну-ка, пересидим. Так, надо подлечиться на самом деле. Вот там вот студенты вообще помогают, смотри, как они хреначат. Только в путь. Два выстрела осталось, кайф. Так, мне потрошки нужны. Да иди ты в жопу, сраная турель, капец, как можно от нее вообще выжить? А, бомбалейло. Теле на жопе ровно. Он еще и выживет после вот такого? Короче, держи гранату. Явик приуныл. Ready for action? Hell yeah. Ну-ка. До свидания.
Вот как можно после падения с такой высоты вообще что-то пережить? Так, а там он какой-то генератор какой-то духоты. Гранатами меня кидаются. Оп, щиты, минус. Блин, эта турель, это, короче, что-то с чем-то. Можно просто ее уничтожить? Пушка с первого раза не берется. Патроны, нужны патроны. Нет, не нужны патроны, Шепард, просто спрячься. Вот от чего он умер. Застрял в углу? Мизинчиком там ударился, что ли? Это капец. Сели здесь на жопе ровно. Сидите. Шепард. Тормоз сраный. Но еще и спрятаться не может нормально за укрытие. Я что-то не понимаю в этом мире. Вот смотрите, у меня в настройках игра. Сложность эксперт. А есть еще безумие. И до этого я справлялся вполне себе. Но теперь игра решила, что у меня вот происходит вот так. Просто взяли и пол хп мне снесли. Не, ну я, конечно, пройду, но меня бомбит, что вот Шепард тупит иногда просто. А ну, подъем. Ты кто такой? Ну-ка, мастерство переката. Да не, я не настолько жесткий. Пенициллинчика-то мало остается.
Надо этих говна инженеров сразу убирать, а то они свои их турели наставят. Боеприпасов нет, кайф. Явик приуныл. А ну подъем. Явик, вообще иди сюда. Вообще сядьте здесь. Вот чё ты стоишь, Шепард, алё, блин. Спрятаться не можешь за укрытие. Иди, блядь. Сраный. Его-то кусок бесит. Бесконечные волны, то есть мне надо эту главную тачку завалить? Да не, по-моему, разница есть. Больше всего меня турели парят вообще. Надо с ними что-то делать. Ладно, ничего, воюем. Вот опять он в углу застрял. Шепард, смотри, что делает. Эта хрень еще вернется. Я говорю, больше всего меня эти турели инженерские, всякая вот эта лабуда беспокоит. Давайте мы попробуем вот эту фигню распилить, действительно, Атлас нафиг. Полетай. Да не, по-моему, они заканчиваются. Правда, маловато. Ой, вот так лучше не становиться, я понял. Ты про заморозку? Ой. Не, по-моему, третий лучше. Это мне его КП даже не показывают. О, показывают. Сейчас проверим, что лучше снимает.
Ну, такое не. По-моему, второе хуже, чем третье. Какая это была? Попытка номер 5, правильно? Так, а сюда я не могу никуда пройти, да? Зато вот сюда могу. We're in the atrium. I'm taking a back route to the shuttles. I'll meet you there. Перегрузка называется. Навык. Nice one, Franklin. Не, это еще не все. Что ты там ставишь? Ставит он. Но они вроде вон помогают. Так, а почему меня в спину расстреливают? И кто? Понял, кто. Зараза, успел поставить. Потеем. Хватит, вы меня достали, инженеры сраные. Так, надо пересидеть. Блин, я думал, попал. Больше всего я угораю от эффекта, когда два биотических умения, типа, в одну точку прилетают. Rodriguez took one in the arm because she didn't watch her barrier. Commander, I've reached the Cerberus shuttles without being detected. They know what they're doing, though. You need to hurry. У меня аж ладошки вспотели. Но вторая часть боя как-то легче прошла. Shield technology. It's a handheld with a multi-core solution based on cyclonic barrier technology, and it's pronounced Octavia. Why don't you come out peacefully? Why don't you bite me? Your cousin Joanna is already on the shuttle, Octavia. Don't you want to make sure she's safe? Bring her here. What? Bring her here so I can see her, you damn liar. Think I'm gonna
Она вас обыграла, идиоты. Делаем вот так. Все, разуплотнился. I'm Commander Shepard with the Alliance. I'm here to help. I didn't buy it from the last guy, and I've got no reason to buy it now. The square root of 906.01 equals 30.1. Hello, Commander Shepard. David, you know him? Yes. He rescued me from Cerberus. Sent me here. He made it quiet. You did a great job keeping yourself safe. The biotic students are up there. Stay close. They'll get you out of here. Okay. Thanks. Пожалуйста. Has Grissom Academy been all right? Yes. I've been counting. Anything in particular? The number of days you lengthened my life. Вот это цитата великих людей. I hacked the lock. Guns. Lots of guns. Goodbye. Ага, Ганфил, я и говорю. Так что все правильно я тогда сделал. Снайперская винтовка. Мотыга. У меня уже есть. А это мотыга 2. А где lot of guns? Один ганс, не lot of, а one gun. Not guns. Другом обман. Видите, как его колбасит? Я всего лишь лишний раз пробел нажал. О, можно мне в эту штуку сесть? О, спасибо. Нам, видимо, туда. Здрасте. Защищаем. Это точно автор. Я и здесь бокса нашел. Но здесь он, в отличие от Тейровского, что-то делает полезное. Все? Защищаем, защищаем. Лобовыми отвага переть на танк. Да, Явик со мной. Больше всего я угорнул, когда он про солерианцев, что ли, кого-то такие: ой, это ящеры эволюционировали. Ни хрена там отряд. До свидания. Он, кстати говоря, приуныл. Ну ничего. А там
Долго еще студенты будут сваливать? Кто-то идет. Кто-то плохой. Кто-то вот такой. Промахнулся. А, все, там чувака вынесло оттуда. Все, сваливаем. Да я бы и рад... А, на X выйти. Сейчас, подождите, машину оставлю. А с собой нельзя такую штуку взять? Kaylee, how's it coming? Shuttles are unlocked. Take the controls and get the students aboard. Wait, where the hell's Rodriguez? Как вы могли обосраться так? She needs covering fire. She needs more than that. Привет, уже привет. Joker, we flew out on a Cerberus shuttle. Watch your fire. Right, I've got you on sensors. Should just be a minute. Thank you, Commander. We'd have never gotten off that station if you hadn't come. Forget that. We kicked some ass. Next place we dock, you're all getting inked. My treat. Господи, ах, переводчики, какие же вы... Glowing fist? Maybe a unicorn for Rodriguez? Screw you, ma'am. I can't believe we got them out alive. I was going to suggest that they stick to support roles. But perhaps they're ready after all. Силы поддержки, они не готовы. They're definitely ready. But the Alliance needs them in a support role. What? We trained for artillery strikes. We don't need another artillery unit. We need stronger barriers for our frontline squads. This is bullshit! Hey, if that's where they need us, that's where we go. Besides, I'm sure we'll get some shots in. Commander, we've got a visual on you now. Preparing to dock. Hey, Jack, now that you're military, you gonna wear a uniform, or are you just getting the officer's bars tattooed on? Screw you, Flight Lieutenant. What the hell was that? Jack promised to watch your language in order to maintain the necessary professionalism we need from our teachers. What, does she have a swear jar or something? Because I bet if we empty that thing, we can afford another cruiser. Cover your ears, kids. Hey, Joker. Shepard, damned if you aren't a sight for sore eyes. Good to see you too, sir. Sir? I may have reinstated you, but that doesn't give you permission to go all formal on me. Then I'm glad you managed to keep your ass alive, Anderson. That's more like it. Looks like you didn't waste any time getting to work. I can only imagine what would have happened to those kids if they'd fallen into Cerberus' hands. They're definitely eager to help. These students are some of the best humanity has to offer, and we're throwing them into battle. God damn it, I hate this war. Hackett didn't mention in his report... Kaylee Sanders is safe. She's with the recruits. Thanks, Shepard. When I heard about the attack, well, I've already lost a lot of friends. She asked me to tell you to stay alive. Did she now? Well, thanks, Shepard. That might be the first good news I've heard this week. Anderson out. Какие дела? Где Джек-то, кстати говоря? Со студентами отправилась? The birds don't quit when things get ugly. I'll give them
from that. Commander, there's a new message at your private terminal. Угу. От Стивена Хакета. Стивен Хакет переслал. От Калли Сандерс. Здравствуйте, капитан. У меня не было времени должным образом поблагодарить вас, когда вы спасли нас в Академии, и адмирал Хакет согласился переслать вам мое письмо. Мои студенты сейчас на дежурстве, а я всем, чем могу, помогаю в работе над Горном. Это потрясающий проект, самый сложный из всех, что я видела. Самые технически подкованные мои ребята остаются, чтобы принять участие в проекте, и когда я вижу, как они работают, вот за кем будущее, капитан. Этот проект ознаменует многие поколения человеческого прогресса. И благодарить за все это будут вас с наилучшими пожеланиями, Калли Сандерс. Понятненько. Так, ну что? Сейчас посмотрим, куда можно полететь. По идее, мы должны помочь Миранде еще. Давайте слетаем, поможем Миранде на цитадель. Там еще дела у нас есть. А потом полетим к Роганам. Сейчас, секунду. Я хочу... Данный отряд. А где журнал-то? Данных? Задание. Стабилизаторы нагрева. Пу-пу-пу. Да. Ария затмения. С капитаном Белли надо поговорить. Я не понимаю, правда, где. Ну ладно. Батарианцам. Феофан. Туркеш это что? Доки 42 на цитадели. В системе драник. Ну понятно, в общем. Понятно, что ничего не понятно. Как-то неудобно сделано. Давайте в док 42 отправимся. Are you Bray? The great Commander Shepard. And me without my autograph book. Save it. Just take me to Aria. Follow me. So where is she? Shepard. Aria. How dramatic. There are too many eyes and ears in Purgatory. I assume this is about retaking Omega? This is about your war, Shepard. Cerberus controlling the Terminus system seriously bolsters their mobility. Since taking Omega, they've spread through the galaxy. Surely the Alliance has noticed. Cut to the chase. What's your plan? Kick them out. I've amassed a fleet of merc ships. We're going to punch through enemy lines and invade. Once we're on Omega, it's a ground war. That's why I want you. I only accept the best. The leader of the Cerberus occupation is General Oleg Petrovsky. He's the one who ousted me. Злые русские в Mass Effect 3. The elusive man's top military strategist and best kept secret. But all you really need to know is that he's a merciless bastard. Sounds familiar. Shepard, I know my reputation. I know I'm hated.
I ruled Omega with an iron fist. But the people were free. Their lives were theirs. I preserved that. This man took all that away, and he is going to pay. When Omega is mine again, I'll give you everything. I've got ships, mercs, Ezo, all yours for the war. What's the catch? I have objections to some of the company you keep. So you'll have to leave the Normandy and its crew behind. My crew are professionals. Let's just say, I want you all to myself. Все подкатывают к Шепарду, просто даже Ария не удержалась. Bray will provide coordinates to my fleet. Oh, and while we're still in the Citadel, please be discreet. The fleet is hidden in this system. Signal me when you're on your way. Arya and I will meet you on the command ship. Can't wait to see what all the fuss is about. Вот и поговорили. Но у меня пока еще дела на цитадели, подождите. Или не подождите, погнали сразу, чё. Разнообразные корабли, как крейсера и истребители, так и транспортные, сражающиеся под флагом Арии. Пойдем Омегу обратно отбивать. Ну, мотыга, походу, лучшее, что есть. Так, граната, техническая броня, вот что. Это возьму. Я в рукопашку почти не бью, зачем мне вообще? We're outshipped 4-1, and most of our vessels are transports with limited firepower. We're not here to win a space battle, Jarl. We just have to punch through their line. So you've commandeered a Cerberus cruiser. The guest of honor has arrived. We can finally start. Let me guess. You're planning on infiltrating the enemy fleet. Exactly. We position ourselves to strike a crippling blow, then my forces join the fun. A lot could go wrong. The assault's been planned for weeks, Shepard. For now, just sit back. Let me steer. Not the best start to our partnership, Arya. How things begin isn't nearly as important as how they end. Bray, move through the relay. Signal the fleet to wait. They only follow on my command. Head for the command ship. Cruiser, I don't have you on the flight plan. Identify yourself. This is Captain Lentz. Run voice recognition. Alpha Tango's head. We took damage. Seeking repairs. Identity confirmed, Captain. Hold for approach authorization. How did you get the captain to say that? The hard way. That's right. Nice and slow. Be patient. Get as close as you can. Fire! А могли бы просто мимо пролететь и все. We're through. Head straight for the station. We're being hailed by the General. Should be interesting. Put him through. Arya, I knew this had to be you. You'll never make it. Call it off now. You're barking up the wrong tree, General.
but maybe you can convince my partner. Commander Shepard, I've heard great things about you. А я тебе ничего не слышал. My partner here doesn't have much to say for you. She's not used to being defeated. It clouds her judgment. A pity you left, Cerberus. We all sabotage ourselves in nefarious ways. Perhaps deep down you fear success. And Arya clearly thinks seeing you will unsettle me. Now it's my turn. I see you've gone to the trouble of augmenting that ship with Solaris armoring. An exorbitant waste. I've made improvements to Omega's outer defenses. My cannons will cut through you at will. He sounds pretty confident. Yeah, he does. So again, I say turn back. Let's see what you've got, Oleg. End transmission. That went well. Set preset course. We're ramming the station. Everyone brace for impact. What? Omega's kinetic barrier will stop my ships from landing. I equipped this cruiser with disruptors to take it out on impact. Don't worry. We'll probably survive the crash. Тупейшая вообще тактика. Shield's gone. All systems failing. We can make it! Arya, don't be stupid. Sound the evac. Damn it! Program escape pods for the station. Let's go! Everyone out! There's no time! Очень странно, они ее таранят, двигаясь по круговой орбите, как бы, а не идя курсом на станцию. Guess that asshole really did upgrade Omega's outer defenses. So it would seem. Интересно, Олега удастся подвергнуть Шепарда терапии? Было бы неплохо. Hope the other escape pods made it. All right, what's our target? Need to hit the defense system station. Shut down Omega's outer defenses so my ships can land. If we don't, they'll be blown to bits like we were. Got it. This is what I brought you for. Ground assault. In combat, what you say goes. Arya relinquishing command? I'll believe it when I see it. I can be a team player, Commander. I know where we need to go, and you can get us there. Okay, let's move. Все, поговорили? Хуйня говорили. I'm back, you fuckers. Ух ты, ёпта, ничего себе она жахает. Хоть патрон достаточно. Капец, она просто их разрывает. Здорово.
Сидит такой себе, спокойный. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чуть не сдохла Каламага. Это точно. Our pod took out the main exit. Use the controls to lower the blast door. Так, тут была аптечечка. Где-то. Я вроде не взял. Вот она. Новый уровень. Aria to fleet. You alive out there? Barely. Holding our own with the Cerberus fleet, but Omega's defenses are shredding us. Keep my army intact, Gerald. That is your only job. Tell your boss what's coming for him. Промахнулся. Потопали. Ground team, report in. Bray, you there? Affirmative, but only 6 pods made it. Various entry points. Rally them to you, then head for the rendezvous hangar. Start prepping for our ships to land. Let's hustle. Every minute, more of my ships get obliterated out there. Да бегу я, бегу, успокойся. Третья. Бадабум. Бадабум, а ты биг бадабум? Идем, идем. The next area needs to be repressurized. Initiating. Правильно, бадабум. Так, а что мне там сделать надо? А, победить солдат Цербера. Сейчас займемся. А где? Где те, кого я должен победить? Подходи по одному. Послышалось. Ты что тут забыл? Гранатами зараза кидается. Блин, умение прикольное, но долго откатывается у нее, конечно. Погнали. One of our pods. We were lucky. Press on. Lost 2 more transports. Can't keep up evasive maneuvers much longer. We're right outside the defense station. Hold tight. Оп. Капец, она выстрелила. Очень грамотно было. Понял. Тактическое отступление.
Jarl, defenses are down. Signal the surviving ships to converge on the rendezvous point. Тимспик приуныл. Выясняем. Ну, там Джуджим вообще им занимается. Я Джуджиму написал. Все в Дискорд пока что. Bray, come in. Status. Rendezvous site secured. Hangar doors enabled. We'll have them open soon. Need them open now. My birds are coming in. Prep for reception. What exactly is this rendezvous point? That's where we're headed. It's a bunker I established on D-Deck for my more sensitive operations. It's utterly impenetrable with its own secret hangar and dock. Independent power source, life support, munitions. You'll see. Надо выстрелить в эту хрень. Я уверен. Deploy to D-Deck. Investigate and await further instructions. Выдаст момент. Ты где половину шахмат просрал, блин? Ему с голограммой играешь. There's a good chance the general knows where we're going. Then no time for sightseeing. Bray, stay sharp. You might get visitors. Terrific. Take the far exit. I've locked down the way we came. Такую мадаму, ну да. Или ты про пушку? We're causing a stir. Good. Гранатами кидаются. Дымы кидают. Это Ария все равно всех разуплотняет просто. Feels good to let loose. The Omega skyline. Now I feel like ну это да. strange. What are those things in the distance? Some kind of force field. That's not good. Угу. Please be advised that any non-humans bearing weapons on this station will be shot on sight. Понял. Some of my men. Это самого Биомен быстро приуныли. Обойдем. Ой, как я приуныл. Давай-ка подлечимся. Это, короче, космостанция на... Это на спутнике, естественно. Даже не на спутнике, а как бы это сказать. На астероиде. Будет правильнее. Внутри астероида. Looks like a gang tag. The Talons. They used to deface my property too. Omega has been compromised. All Cerberus personnel report to stations. The Talon symbol again. Could be evidence of a resistance. Might be useful. Не подходить. А я подойду. Шаю правила, Шепард. Ой, не-не-не-не. Ага. What the hell is he doing?
Сейчас мы его... Да, это вообще, это что? Это робот, это... Это смешно. Stand still, you piece of shit. А у них такая хреновина есть. До свидания. Что мне надо? А, робота победить и все. Да, смешной робот. Но это что, это... Я-то думал, это будет серьезный противник, а это так, шляпа. Need to check out that force field. Рыбный суп захотелось. Over here, Shepard. Здесь, а здесь. Something tells me these force fields are going to be a problem. Are we blocked? Not this time. Come here. This way. Ну и герои всегда идут в обход. Letting you in on a secret. Down the ladder. Ноги. Не пытались сделать ноги? Who's there? Show yourself. Spirits, look who's back. Arya Talok. Nyreen. Хус, конечно, знаю Хуса. What the hell are you doing here? Playing cat and mouse, mostly. Just trying to stay alive. If it wasn't for these tunnels. My tunnels. I'm sure glad I showed them to you. If you hadn't, I'd be dead or locked up by now. Arya doesn't trust easily. I guess you're a good friend. I don't know. Are we, Arya? Shepard, this is Nyreen Kandros, ex-Turian military. We go way back. I've got a lot of questions, but they'll have to wait. Follow us, we'll get you to safety. I'll do my best. А какая первая ганфил? Я вообще не видел турианок. Вот это вот первая турианка, которую я вообще вижу. Ready to put that gun to good use? You have no idea how ready. Так, надо ей сказать, что она молодцом. И автопрокачку. С Кроганами, конечно, облажались. Женщин Кроган так нормально и не сделали. To reclaim what's mine. Left something behind, I take it. Not something. Everything. Валькирия. Экипировать возьмем. Не, там человек пытался домой попасть вроде. What's the fleet's? Сейчас, подождите. Keep the enemy out. Lock it down. Now. Lower blast doors. Lower the blast doors. Китель. Длительность урон. Тыга. Не, ну это лучше. А, нам туда. Great. Why aren't the cannons online? Something's jamming them. Trying to identify. We'll flank the enemy. Get them off you. Блин, окно непробиваемое.
Здорово. А нормальная такая винтовочка. Тактическое отступление. Это я слишком вылез вперед. Так, ты меня достал. Сейчас я, кажется, закончусь. Шепард! Колобок сраный. We'll flank the enemy. Get them off you. Глупенькую, но красивую. Я бы ее сделал умной. Зачем 40-летнюю Неву? 18-летнюю. Не надо, пожалуйста, мне. Все, что незаконно, тем я не занимаюсь. Так, а можно вот эту хрень разуплотнить? Вот другое дело. Это кто такие? Почему они по мне стреляют? Да блин, ты спрячься куда-нибудь. Прямо на гранату наступил, ты видел? Да не, Хус, я не верю. 3 лет. Вы упали? Ах, вы хитрожопые, видали, инженеров в другое место отправили. Давайте мы ему гранату закинем.
Занимаюсь, я занимаюсь. Ёперный балет. Это что такое? Надо эту большую штуку, короче, пилить. Нормально и так разберем. Мне так просто туда подойти не даст. Да что ты делаешь, Шепард, упоролся, что ли? Видишь, почти допилили. Так, давай-ка подлечимся, а то мне хпшки что-то. Где этот штурмовик-то? Смотри, лежит, отдыхает. Гарусу подружку нашли. General's forces at bay for a while. Let's get inside. Bunker team, retract the bridge and lower the blast door. We're coming in. We're in, lock it down. Arya, I know this place is built like a fortress, but is it safe now that the general's clued in? Вот-вот. Yeah, I feel like a sitting duck here. I have no intention of sitting around, and you both should know I assume nothing. And on that front,
Nyreen, you left Omega fairly angry with me. I wasn't aware you'd returned. Explain yourself. The truth is I never left. In fact, I went to great lengths to keep from you. I'm not easily duped. Well done. But why? I just couldn't leave. Considering all this, I wish I had. Well, you always said I'd be the death of you. Nyreen has military training. We can put her to good use. You're so quick to trust, huh, Shepard? Nyreen never approved of Omega's, what did you call it? Moral bankruptcy? Are you willing to help defend it now? You'll find me very willing to liberate this station. Your combat skills seem a little rusty, but you're still a good shot. See my duty officer. Bray, keep an eye on her. Will do. All right, Shepard, we need to move fast. I'm itching. Нет, Хус, это не планета Луна. If you think I'm gonna let you carve a bloody path through this campaign, you're sadly mistaken. And if you think you're going to change me, well, you're welcome to try. Once up and running, this bunker will provide recon and secret access to much of the station. I'd appreciate it if you would quickly eyeball operations, see that things are setting up smoothly. What will you be doing? Checking in on my forces. I need to know how many survived the assault before I can plan the attack. It won't take long. Join me at the command console when you're ready. Так, ну давайте с народом поговорим. Варят. Привет, Андрей. Sir. Кто тут со мной поговорить хотел? Никто? Cerberus knows we're here. We'll be setting up combat ships, so pay attention to the roster updates. We also lost some supplies coming in. This is me saying make every damn shot count. Я не знаю. У нас там ТС упал, кстати, сегодня все в Дискорде сказать. Целиком. Нет, не обязательно, что я буду стримить. Я, наверное, просто зайду. Да-да. Просто зайду. А? What's the trouble here? Power inverters are shorting, trying to find a workaround, but no go. They can probably be scrounged up somewhere on Omega. If you come across a set of carry inverters, bring them back here. Хорошо. I'll see what I can do. Принесем. Чё? Arya wants to talk to you. Да это ясно. I'm giving up. New inverters are the only answer. Товарищ капитан, это да. Это было бы топ. Rock, you there? I swear, if you don't answer soon... Finally. Where are you? You don't know? Seriously? Look, just check your Omni tool for the station schematics. What do you mean your Omni tool is broken? Rock, that's not good. Right. I'm not helping. Rerouting system. What is it? I've been tasked with increasing this command center's control of Omega's operating systems. I've hacked surveillance on many decks, tapped various internal communication conduits, but I can only reach so far. There are terminals in Cerberus-controlled areas, and... well, you could get your hands on them. When you find these terminals, a simple input code will give me access privileges and more influence on station systems. Easy enough? Good. I'll keep an eye on my board, and I'll let you know when my codes are activated. Thanks. Mm-hmm. Supplies are gonna be tight. If we hadn't lost that shipment... You mean if we hadn't lost that ship and those people? Well, yeah. That too. Вроде был сброд полнейший на Омеге, оказывается, он как организовались. Just a reminder, Commander, when you find Cerberus... Это я в курсе. Хорош. As, how are we looking?
All systems operational. Full Omega schematics coming online now. Let's take a look. I see. Shepard, those force fields we saw. The General has them set up everywhere. He's controlling access across the station. What are these dark areas? Many sections of Omega are powered down. I'm betting power is being siphoned to run those force fields. Find the source, priority 1. And we'll need a full tactical assessment of all Cerberus positions. I'll get on it. Shepard, we have work to do. Our losses were significant. We can't field an army large enough to face down Cerberus. Then we need to find allies. Story of my life. We've confirmed there is a Merc gang that's still active. The Talons are resisting the occupation. Not my first choice, but they're all we've got. Then it's time to play diplomat. And if the current leader won't join us, the next one will. Sorry to interrupt. What is it? I turned away for a second to offload supplies. When I looked back, You lost her. well, We're locked down. She's gotta be here somewhere. This bunker has secret access points to other parts of the station. Unfortunately, Nyreen knows them. Damn it, Bray. If I wasn't already short on manpower. We have to focus on getting the Talons on board. Shepard, I'll meet you at the armory exit when you're ready to go. But don't keep me waiting. Ага. Keep an eye out for panels. I'll cross-reference with my station schematics to try and figure out. Good luck out there. Ну, погнали. Так, у меня тут очки, кстати, всякие. Руска. Внимание, деформат. Привет, Арахнит, привет. Все, готово. Ракурсы, конечно. Some mutually beneficial dealings and some occasional violence. The Talons weren't even a blip on our radar until the plague in 2185. Your little war against the other gangs left a vacuum. Not my intention. Their leader, Darius, took advantage of the situation and carved the Talons a bigger piece of the local drug trade. Are we enlisting them because they're good, or because we need numbers? They're cannon fodder. We're using them because they're the only game in town. You're gonna let them know that? Relax, Shepard. This is how it works on Omega. Just let me do the talking and... Ой. Looks like an attack on the Talons. Judging from comm chatter, the priority target is in the area. Could be the Talon leader. Просто все кадры с Арией это типа, смотри, какая подкачанная попка. Вот постоянно. Let's move. Commander, confirming Cerberus activity in your area. Let's see if I can hack their comm system. That's odd. Why would they leave crates of red sand lying around like this? Maybe they had something more important going on. Not Darius. Profit is the only thing that matters to him. Anything else can burn. Так, меня тут что-то просили найти, кстати. Денежка. One of these air shafts should lead us to Talon territory. The terminal is active. Thank you, Commander. А? Подожди. Не-не-не-не-не-не-не, я не хотел спускаться. Зачем ты же свой возраст занижаешь в переписке?
Подождите, я не то хотел сделать. Ария, можешь что-нибудь с этим сделать? Видимо, нет. Там какое-то улучшение, но как до него добраться, я не понимаю. Да и хрен с ним. Power's offline. Генератор не работает. Ну, изучать-то будем? Нет? Looks like they were using this to observe the detainment centers. Рапорт. Почти завершили разведку. Дроны показывают, что лагерь аналогичен тому, который мы атаковали в прошлый раз. Но есть что-то странное в графиках патрулей на табло. Рекомендую провести еще одну разведку перед попыткой эвакуации гражданских. Нехто х. Опа. That tower is the Talon outpost we're heading for. Looks like the Talons are given as good as they get. Оп. Ок. Commander, Cerberus communications indicate that the high priority target is nearby. Their forces will be directly on your path to the Talon outpost. Understood. Сейчас пробьемся. Шепард, ты можешь свалить в туман, а не стоять как дебил? Зачем он перелазил? Можно же было обойти. Странный тип. Я пока только хожу и все изучаю, вместо того, чтобы заняться делом. Не попал. О, терминал. Команда. Новый уровень. Сейчас. Я думал, тут можно что-то вырубить, но нет. А ну-ка. Не зря заглянул. Кому-то типу помог. Это на Омеге как-то странно все работает. Надо бы подлечиться на самом деле.
Опять Шепард в своем репертуаре. Спрятаться — это не про него. О, неплохо. Кулинария просто отжигает вот этим своим выстрелом. Так, а здесь ничего интересного нету. Что полезное будет? Нет, ничего интересного и полезного. Не полезного и не интересного. Ой-ой-ой. Ари, уйди. Здрасте. I don't think so. Take care of the wounded and scavenge what you can. I want us out of here ASAP. You heard the boss. Move it. Вот это сюжетный переворот. Никто бы не мог догадаться. Nyreen, aren't you full of surprises? Arya. The deception was necessary. I needed to figure out what your plans were. The people on Omega depend on us. I couldn't risk compromising our operation. Not exactly standard procedures for a street gang. When Cerberus invaded, the Talons were a mess. I brought new direction. The General's been hunting us ever since. Right now, he's attacking one of our outposts. That's where I need to be. We're done here, boss. Right. Arya, Commander Shepard, whatever you're here for, the answer's no. Kindly escort yourselves off Talon territory. We're here to help. We'll talk about it after we reach your outpost. It's a generous offer. Arya, does the Commander also speak for you? Not the way I would have put it,
but that's the idea. All right then. Come with me. А я сегодня собирался лететь на Тучанку. Нет, на Тучанку мы сегодня не летим. Давайте возьмем. Смотрим, что за пуколка такая. You noticed the biotic grenade? You always did like blowing things up, given half a chance. Дверь в другой стороне. Rampart mechs incoming. Угу. Генератор щита надо убрать. Ой, а мне нравится. Не дамажит, правда, ни хрена. Зато с ног сбивает. Что мне надо сделать-то? Даже не говорят. Видимо, просто валить народ. Что, Ари, не можешь его разоплотнить? Ты спрячься, ты раздолбай. Капец, вот эта пуколка, видел? Просто ему половину сняла и все. Так, я понял. И это приятно, но у него они тоже появляются. Тактическое отступление. Во. Это со второй части. Он не был инженером, солдатом. Стражем был. Как был, так и остался. Так, а здесь ништяков никаких нет? Видимо, нет. Так, ну и чё? This way. В точку пойдем. О.
Ну не знаю, Рахнет, может ты когда играл, он у тебя был инженером-биотиком или инженером-солдатом. Второй части он стал биотиком. Тембер запихали улучшения всякие. Биотические. I hope you're not afraid of heights. Оп-оп-оп-оп-оп. Finally, little recognition. Actually, Arya, I'm target alpha. Спорит из них кто круче. Капец просто. Ой, ой, как больно стреляет. Это на этих фантомов не действует нормально это. Ну что, еще и лечится? Ну зашибись. Не знаю, не. Она как-то не в моем вкусе по характеру. А, понял. Давай-ка ты вот так сделаешь. Просто толпа исчезла. Вы видели? Просто испарилась толпа народу. Жесть. Отдыхать. Вот что это было такое? Остается мне, если я здесь нажму. Привет, парень. О. Миранда, Тали, Самара. Это топ-3 мой. Long drop is the best way to get rid of unwanted guests around here. Скотина. Тоже подберем. О, батя подошел. А, все, понял.
Ария все-таки приуныла, ну ладно, ничего страшного. Это что сейчас было, Шепард? Пятой точкой, что ли, отправил? Биотический снаряд. Точно. Шахнит. Именно. Оп. Никто так не умеет, только Шепард. Опа. Господи, управление почему-то такое иногда никакое. We'll be evacuating this location as soon as possible. Try not to interfere with my people's work. Intel just reported in. The group of civilians we managed to evac arrived safely at the other outpost. Вообще мне турчанка больше нравится. Или как турианка, или как ее. Турианка, наверное. Creatures created by Cerberus. They eviscerate their victims' DNA, converting them into more adjutants. Some kind of Reaper-based weapon. I fought them before, they're a nightmare. It got worse after you left. Cerberus lost control of them. Those things tore apart the gangs, then attacked everyone in sight. Короче, Нари мне больше нравится. Found a way to contain them. The entire station would be infected by now. Keeping your people alive through that couldn't have been easy. I watched friends get turned into monsters, and I had to kill them. Now, if you'll excuse me, I have an outpost to defend. The adjutants really got under her skin. О, новый уровень, кстати. Очков-то накинули. Давайте броню возьмем. Тут уменьшение урона. Вот это возьмем. Ну, проси у Джокера. Он тебе расскажет. Отрушки. О, Кроганы, давно я вас не видел, кстати. Здорово. О. Hey, Commander. I just wanted to say thank you. Угу. Мне. Кому разведгруппа Е, от кого от базы 2. Говорят, что атаку на станцию возглавляла Ария, и что сейчас она находится здесь. Босс хочет все проверить. Пока ее нет, будем держать тише. Наши возможности ограничены, так что спасение пока планировать не будем. Б2Т. Кого спасти-то надо? Сейчас что-нибудь есть? Нет, понял. И лезу. Cerberus is backing off for now. Make sure the scouts keep an eye out for the next attack. You've done an excellent job, Nyreen, but I'll be taking over now. You know what happens to people who argue with me. And if I say no, you'll just kill me and take over? My people won't stand for that. Yes, they do seem nauseatingly loyal. Either way, I'll get what I want. Not this time. В натуре Ария достала. The truth is, none of us can do this alone. Our only chance is to join forces. You might be right, but the people of Omega are my priority. You take over one gang and you think you're ready to decide what's best for Omega? Nyreen, watch and learn. Everything's in place. The entire station's connected. People of Omega, I have returned. Cerberus believes they have beaten you. They believe they have you under control. They are gravely mistaken. You are the lawless of the galaxy. You cannot be beaten, and you will never be controlled. Be ready.
Your chance to strike out against your oppressors is Блин, coming. ракурсы эти. Together we will take Omega back. That's your plan? Throw civilians at Cerberus? Anything is better than being locked up like mindless animals waiting for slaughter. I know what you're up to, Arya. And I don't like it. Ну не знаю, Арахнит, он же супер-пупер лучший, он же говорил, что он не просто, он лучший из лучших. Поэтому его и держат. What are you trying to do? Trying? The people of Omega, my people, love a good street fight. When it breaks loose, they'll be ready. Nyrene's code of ethics won't let her sit by if civilians are exposed. It's what makes her utterly predictable and therefore easy to manipulate. Cerberus is launching another offensive. Looks like I'm not the only one who didn't like your little speech, Arya. Glad I got his attention. Commander, landing pads are yours. My people and I will hold the main doors. Got it. Там не такая уж и консерва, Ганфил. Там это... Как говорится, все при ней. Жопа. И она сразу отлетела. Сразу же. Не дожидаясь ничего. Ария, свали в туман. Опа. Вопрос к сценаристам, ничего не знаю, тогда ракет. Ездят, типы ходят. Да нет, тут такого нету, кстати, Ганфа, нормально это все. Ой-ой-ой. Что ты делаешь? Бьет он меня. Блин, мне... А, не, то есть они будут идти... Я понял. Я-то думал. Ну, а я что, не освободил посадочные площадки? Видимо, не освободил.
Ну, Ария, хорош тупить. Какая нудная миссия, а? Вы посмотрите. We're on our way. Идем. Ёп. А можно мне за пулемет сесть? Нет, пошел я нахрен, а не за пулемет. Полетай. Опять Ария приуныла. Да что ж такое? Где ты там? Какой живучий, а, тип? Это ему даже щиты не сняли. Вот и остался я 1 на 1. Оп, тактическое отступление не удалось. Какая-то она нудная прям эта миссия. The Talons will join your cause. Someone's got to make sure you don't run roughshod over our people. You see, Shepard. Чего? Let me guess. She said I was predictable and therefore easy to manipulate. Точно. Pretty much word for word. She thinks she's playing you. Nothing new here. One thing though, I maintain command over my people. This is not up for debate. Just have them ready. Oh, they'll be ready. We're almost there, Shepard. The Talons will be the frontline fodder. Now we just need to bring down the force fields to clear the way to Afterlife. Which will release Omega civilians. Cerberus will have 1 million fires to put out. In one fell swoop, we'll have the people in the Talons working for us. You might not want to compromise your alliance before it even takes shape. I've learned not to put much stock in truth and goodwill. It might be time to start again. Tell you what, I'll take it under advisement. Now, I'll be at the command console plotting our next move. Urgently, your attention, if you please. Things are starting to speed up over there. Urgently, your attention, if you please. Tentative excitement,
Welcome to О, Харот, я тебя помню. Relieved, I am grateful for Aria's return. Hidden back room was getting confining. Her patrol liberated me. Cunningly, I have a plan to recoup my losses since the Cerberus takeover. Informative, the General threw out Aria's couch from Afterlife upon taking over. I would like to gain her favor by returning it. Temptingly, if you find it and send me the coordinates, I will make it worth your while. Почему бы It's not нет? a priority, but I'll keep my eyes open. Appreciative. Upon success, I will give you a finder's fee for your trouble. I'll let you know. Courteously, have a nice day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Всякие ништяки, но у меня не так, чтобы много денег. Relax, I got this. Что тут еще есть? Scouts are ready to go. А? I've blocked enemy access to critical areas. The frontal assault should be less treacherous. Хорошо. Что-то я там кому-то должен был найти, но не нашел, видать. Да? Кто-то там что-то чинил. А, все-таки нашел, да? Ну ладно. Нашел так нашел. Ладно, погнали. Talk to me, ASUS. I've located the source that's powering the Cerberus force fields. Yes, I see. Shepard, take a look at this. The General is siphoning power from one of my main reactors deep in the bowels of Omega's mines. Unfortunately, access is cut off by the force fields themselves. Not completely. There's an open route through that dark area, then up. The processing plant for one of the mines. It's been powered down. No force fields blocking it. We infiltrate there, find our way through the mine, then take that elevator to the reactor's back door. Good eyes, Shepard. Let's go. Not without me. Aria, my patrol caught her in the perimeter. Please, you didn't catch me. We're allies now. Didn't Aria tell you? Nyreen was expected, Bray. Return to your station. The Talons are ready, but if I'm sending my people into the breach, I want to make sure those force fields come down for good. So like it or not, you're stuck with me. It's almost as if you don't trust me. It's exactly as if I don't trust you. We're going to war together. I'll make sure we can rely on each other. Agreed, Commander. Glad one of you isn't on a power trip. Go wait by the med bay, Nyreen. We'll join you shortly. Shepard, I have last-minute orders to dole out. I'll meet you there too. Лично меня Ария бесит, кстати. Все время пытается что-то подстебнуть, что-то это. Да, давай поговорим. I know time is short, but I was hoping we could talk. Alone. Aria will be joining us soon. Now may be our only chance. I'm not trying to undermine Aria. I know she has to be ruthless. Let her have revenge. I'm not doing this for me, and I'm not doing it for Aria or what we once had. It's for the people of Omega. I get it. Someone has to be their voice in all this. Incredibly powerful forces are about to do battle, with them caught in the middle. Точно, Ганфил. I just hope, as we bring down those force fields and go to war, that you can keep the people in mind. What's your impression of Petrovsky? An adversary worthy of respect. And not just because he's shrewd. When I was starting to organize the Talons, he offered amnesty to anyone who set down their weapon. A few of my people surrendered, and he made good on his word. So he has a code. And, as near as I can tell, it doesn't exactly match the elusive man's. Ну что, попробуем провести Шепарда терапию. Are your people ready for the fight? You needn't worry about the Talons, Shepard. They were thieves and scoundrels once, but they serve with integrity now. We're fighting for a better world. I have to wonder if the same can be said for our Asari friend. I suppose we'll know soon enough. How did you get mixed up with Aria? I was happy in the Turian military.
But when my biotic abilities started to manifest, my superiors saw fit to reallocate me. They practically locked me away. I couldn't use my skills to benefit my people, so I quit. I floated around the galaxy, looking for a new purpose. And you found your way here? More like I lost my way here. But then there was this beautiful, fierce creature who didn't let anyone define her. I'll admit, I was mesmerized. I wanted a little bit of that to rub off on me. Ooh. How close were you two? The draw was undeniable. Her strengths mirrored my insecurities. Maybe deep down it was the same for her. But trying to be with her turned into trying to be her. Irene Kandros was vanishing. You seem like your own person to me. For all the drama between us, I'm grateful to Arya. She helped me remember who I am. It took a lot to break away from her, but I regret nothing. Ну, погнали. I appreciate it, Irene. We're heading out soon. I'll be ready. Делаем ваши ставки. Удастся ли мне провести Шепарда терапию на Олеге? Пушка мне не понравилась. Защитник мне больше нравится. Так. We're arriving at one of the ESO processing plants. It's been powered down, so we'll have to pry open the door. I'll get it. Access to the mine should be on the far side. And the reactor is beyond that? According to the schematics. I ran Omega and Irene. I didn't work the mines myself. No. You had indentured servants for that. Spirits. Relax. They're all Cerberus. They've been ripped to shreds. I don't like this. Нехорошо. Закрыто? А? More dead. It's a bloodbath. Got a bad feeling. We shouldn't be... Quiet. What's that sound? An adjutant. Ooh. Oh no. The general must have locked this place down to keep it inside. Это нулевой элемент добывают. Да, он не радиоактивен. Наверное. Скорее всего. Никто не говорил, что он радиоактивен. Мы куда идем-то? Хоть бы показали куда. It's deactivated. Then we need to power this place up. There should be a master circuit breaker somewhere. These pipes power the door. We should follow them. Перерабатывающий центр должен быть блокирован немедленно. Приоритет Альфа. Помните, что любой, кто попытается покинуть зону, будет уничтожен без предупреждения. Кайф. Заботиться о своих бойцах. Ты хорош рычать уже. Достал. Куда идти-то? Остановить подачу энергии. Интересные ребята. По какой лестнице? Где ты лестницу увидел?
Вы что, мне страшно в хорроры играть. Over here. Все нашел. Я не люблю бояться. Need to find the power breaker. Follow the pipe. Ну спасибо, Хус. The whispering's receding. Maybe the adjutant doesn't like its odds. Don't kid yourself. I've seen one of those things take down a squad of soldiers. Так, похоже на вниз, но здесь может быть ништяк какой-то. О! Как знал. Down this ladder. There's the power control. Бэм. When this is over, there'll be a lot of repairs to make. I hope you'll focus on the civilian areas first. You are relentless. That's one thing we have in common. Spirit! Unload on it. Nardi, wake up. Пам-пам-пам. Мистер Адъютант. Это он типа сильный? Так, нам нужна мобильность. I hate those things. Hate should make you deadlier. That looked like fear to me. All right, back to the door. Какой двери? А, ну видимо здесь идем, да? Ну, потопали. В смысле, а я что, не восстановил подачу энергии? Подожди. Я же восстановил подачу энергии. Какого черта? Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Ну вот я пришел. Где? Да это серьезно, они вообще не опасные. Привет, доктор. Вы хотите, чтобы я кричал как девчонка? На записи? Еще? А, вижу. Да сколько их там? А вот это уже проблемы. I think we got them all. Let's try the elevator again. Stay alert.
На пись-пись это что? Да я не буду проходить, вы что, одурели? Вы еще седых волос хотите, чтобы у меня прибавилось? Не. All right, into the elevator. I'll seal the door. On to the mines. What's eating you? Just processing. It's clear the general sealed that area to keep the adjutants in. Along with some unlucky soldiers. Yes. The creatures killed them, but didn't turn them into more adjutants. Они есть, Дефтер, они уже есть. Can't shake it. Something's off. You're just spooked. There's a rhythm to this place, already. Для меня-то они есть. It's Cerberus. If you'd stuck it out here, maybe you'd feel it too. Whatever's in our way, we'll deal with it. Я могу это сказать, что нет, и все, Дефтер. Мой канал, мои правила. Cerberus must be working them hard. Access to the reactor is somewhere on the upper level. Let's find a way up there. Это кто такие? Фигня. Его элемент. Вот он. А? Подожди. Да, я знаю вас, вы что только не просите. Так, я не понял. А, понял. Что-то я по нему не попадаю. А он по мне даже очень. Что, проспрячься? Так, туда вроде идем. Добраться до... Ага. Ну пойдем. А сейчас проберемся. Капец, мне броню сняли за секунду. Да что? Да откуда ты тут взялся-то вообще? Тип. Я думаю, издалека откуда стреляют. Это сказали наверх подняться, а спускаемся вниз. Stay focused.
Да спрячься ты, Шепард, ну ёперный балет. Всё? I think this is going to get us there. Понимаю. С Ари это какой-то DLC прям полноценное. А я сегодня на Тучанку думал лететь в этом стриме, а в итоге занимаюсь с Арией тут всяким. Куда не делись-то? А. А что там делать, Дефтер? Найти другой путь. Найти другой путь куда? Так, а можно мне вот с этим типом что-нибудь сделать? Спасибо. Ну извини, Дефтер. В смысле, хоррор был? Ты чё, какие страшные тут эти были, синие типы. Just stay focused and find the access point to the reactor. Блин, надо было его по-другому вырубить. До реактора. Чакромет. Это, видимо, дробаш, да? Непонятная лобода. I'm sure your dead workers feel much better now. Так, ну здесь мы не пройдем. Видно. The elevator to the reactor is across the way. Да, я понял. Достали уже по всяким этим лазить. Careful. This place is falling apart. Потом Дефтер. Тут такие виды, когда кат-сцены. Мне не нравится. Топаем, топаем, топаем. Это здоровый бур. Ну да. Why are you grinning, Arya? We're almost there. When the force fields come down, this war finally begins. For some of us, it started months ago. That wasn't war, babe. That was just warm-up. Не, ладно, все. Булки Шепарда это хорошо, если 10-я часть.
другие булки разные всякие. Это половина игры. There's the reactor. Straight ahead. Идем, идем. Патроны. Не зря тут патроны лежат. Уверен, не зря. I commend you. Your plan of attack was impeccable. Looks like we were expected. More like lured. I knew the reactor would be the hard target. I gave you no choice but this route. It's too bad you're on the elusive man's side, Petrovsky. I'm on humanity's side. You're the ones trying to start a war for the glory of Aria. But now it's over. This isn't over until your next of kin can't identify you. I love your bravado, but have the sense to know when you're beaten. You've been neutralized, and I can leave you there to rot. You might as well give up. Never. Aria, what are you thinking? I'm not going out like this. Aria, don't! What the hell is she trying to do? Damn it, Aria, you're forcing my hand. We'll do it your way then. Блин, а Шепарда терапию нельзя провести этому типу? Я думал, можно. А чё, прикольный дробаш. Влезай. Я не понимаю, как он стреляет и как он работает, честно говоря. Но прикольная штука. Ты скотина. Да сколько же вас там засело? Так, в центре стоять не лучшая идея. Ну, пойдем проведем терапию. Так. А, только это пушка. Что-то я косить с нее стал. Я не понимаю, чем она стреляет и как.
Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Боеприпасов нет. Stay alive over there. Так, где тут перегрузчик реактора? You can't do this, Commander. There's more at stake than you know. That reactor powers life support systems for dozens of wards across the station. Shut it down and thousands of people perish. You hearing this, Arya? Yes, and I don't care. Shut it down. Shepard, don't. Try rerouting power away from the force fields. Damn it. Hold tight down there. Rerouting the power to maintain the other systems. Are you crazy? We're almost spent. Irene, watch your flank. This is who you're working for, Shepard. She doesn't care who gets hurt. What are you waiting for? Overload the reactor. She'd just thrown thousands of lives away. Ни хрена я не буду уезжать. Irene's down. I'm stabilizing. You can't reroute power in time. Hit the fucking overload. Now. This shouldn't be that hard. Maybe something inside is holding you back. Maybe deep down you're starting to think the galaxy might be better off without her. She's never going to learn. She'll never change. Even if you win, Omega loses. Ты чё, там дофига народу живет? Я понимаю, красная кнопка большая, но нет. So be it. All units, battle stations, prepare for attack. Get the demolition crews into position. Вот и все выжили. You okay? Despite your best efforts to kill me, your soft heart almost cost me everything. Да мне побою вообще, Ария. It worked. Shepard saved us without sacrificing innocent lives. I applaud him. I suppose. Whatever. You fought bravely against those mechs in there, Irene. Very impressive. But? Why can't you bring that same grit when adjutants attack? It's pathetic. You tense up at the mere mention of those abominations. Lay off. She just saved you. I'm trying to help her, Shepard. Call it tough love. The war's starting. I don't mean to miss it. She's never been big on thank yous. Ты лишил меня всего, я чуть это моя станция, ла-ла-тра-ла-ла, пристрелит ее с таким подходом. All force fields down. Civilians taking to the streets in droves. Cerberus pulling back. That won't last. The people don't have the training to go up against Cerberus front lines. They'll be wiped out. Civilian casualties can't be avoided. You'll have to accept this. Say what you will, Arya. I won't allow senseless deaths. Ясен пень спасти гражданских. Я же отыгрываю супер-пупер правильного Шепарда. Do what you can to protect them. Of course, Commander. Arya, Bray here. Report. My team is scouting the maintenance tunnels. We've encountered Cerberus forces escorting engineers. They're moving gear. Look to be setting explosives to the station's central support columns. Bray, engage. Delay them as long as you can. We're coming. Дефтер. If they detonate the main column, they'll cut off the way to Afterlife. The Talon offensive will be stopped cold. So we split up. Yes.
Nyreen, lead the frontal assault. Shepard and I will meet you in the markets after we've taken care of those bombs. Of course. Хорош деф. Building your memorials if you get yourselves killed. Очень большое. I like it when you're feisty. Ну там же, наверное, на большую эту The only компанию. central column is through the tunnels. И хоть это... Подожди. Чакромет, конечно, прикольный, но... Защитник мне больше всего нравится. На что ходил-то? Не то использовал. Понял. Как можно было слиться с попкорна? Это как вообще понять? Все равно как можно слиться с попкорна. В смысле? Чебурашку? А, там новая чебурашка. Я боюсь смотреть новую чебурашку. Я не хочу. Я просто не хочу знать. Не попал. Ну, я так и думал. Да, опасно, опасно такие вещи поднимать. Да они там вообще закончатся, нет? Нету больше вашего Макдака. А ну-ка. Как ты, зараза, увернулась? У меня уже 44 уровень. Вроде недавно 30-й был. That should get us across. Let's go. Да ё-моё, Шепард, а чё? Как ты умудрился пройти? Excellent.
Кусачка так и есть. Shepard, we need to get to the central column before Cerberus sets off those bombs. Давай-ка подлечимся. We're hitting less resistance. I think they're sending forces your way. They're messing with the support columns. We have to stop them. Сейчас остановим. Репорт своей стихии. Вот вы всякую гадость любите есть. We can get to the bomb controls once the access panels are open. Got it. Those bombs just went live. The console is locked. We'll have to manually disable them. Take care of the bomb, Shepard. I'll handle Cerberus. Ладно, сейчас займемся. Ща, надо это. Гранатами кидаются козлы. Я так понимаю, можно вообще на этих ребят забить и просто заниматься бомбами. Блин, а вот то, что там, вот это вот хреновина, это не радует. Да хорош ты, Шепард. Вот, на. Опять Тамария приуныла, ну ладно, последняя осталась. Мы просто вот так сделаем. Ага. Хитрый план не удался. Let's clear the room. Ладно, этих я, наверное, сам достреляю.
Да не иди. Или иди. Очень холодно, 20-ка, наверное. Over here. We're clear. Good. Nyreen, things are under control here. What's your situation? We're advancing through the Gozu district. Move forward. Keep that flank covered. Yes, boss. We're holding our own, but Cerberus has started targeting the civilians. Reports of casualties are coming in from all sectors. Save those you can, and head for the rendezvous point. We'll meet you there. We'll do what we can. Nyreen out. So how exactly do we get to Afterlife from here? I'm thinking the straightforward approach for a change. Капец. А можно я так тоже буду жахать? Пахать? О, улучшение какое-то валяется. Нам пригодится. Cerberus. How do you know that? Could be the talent. Never mind. Подождите, тут наверняка что-то лежит. Я же, ну вот, видите. Игру уже знаю. Вот видишь, Дэв. Вот, собственно, и все. Yes, Arya. Чисто хочу узнать, смогу ли я шепардотерапию провести, поэтому сегодня прохожу до конца эту штуку. А не пройду. Ну, как обычно, а потом после праздников устанавливаешься. Важная памятка. Подопытные адъютанты вырвались на свободу. Им необходимо срочно схватить и перевести в зону удержания в центральном штабе. Следует избегать нанесения им любого урона. Нарушитель будет сурово штрафован. Вы упали, что ли? Идем. That doorway leads to the Gozu district. Look out! О. Focus on the atlas. Да какой же он вредный тип. Тактическое отступление. Ой, а ты кто? Вот почему Шепард начинает вот это вот свое балет, вот этот свой, когда у него броню забивают. Достал уже.
Че, он сюда идет? Нет? Ну вот, Ария приуныла уже. Это капец какой-то. Баланс, конечно, в игре то нормальные бои, то какой-то пот прям. Ряд свали в туман. Хрена не фокус он и Атлас. Надо этих типов, видимо, снять мелких сначала. Арест, свали. Вот. Теперь этой хреновиной можно большой заниматься спокойно. Я вообще уже потерял нить чата, честно говоря. Чего вы там обсуждаете? Картошку? Разные картошки еще есть. Маковский вкус — это побольше масла пережженного. Вот и весь маковский вкус. Гадость еще там. Ой, Шепард. Выгоднее купить в Маке. Проблема в том, что там 10 раз пережаренное масло. Ты просто на масле разоришься. Наконец-то, блин. Фу. И мне вот туда лезть. Мне просто интересно, раз туда можно залезть, значит, зачем-то сюда можно залезть. За этим. Да. При тюрнице, может, и ничего не будет, а масло будет. Ух ты, отсылочка на Морлина.
Так, давайте все-таки вот это вот возьмем. Вот что это было, Шепард? Take out the turret. Видели, что творит Шепард? Просто дюпель какой-то, я не знаю. Не может в укрытие прыгнуть. Спаситель галактики страны. Блин, я сковородки жарю, все без всякой этой вот морочки. Маленькую картошечку пожарю, побольше масла, хорошая сковородка нужна, просто и все. А потом зеленью сверху посыпал. Лучком и чесночком. Вот-вот. Доктор, полностью с тобой согласен. Здрасте. Да выживете, куда вы денетесь. А где нас Марин-то ждет? А, ой, Марин. Найрин. А как туда пройти? Что-то я не понял. А, все, понял. Так, модификации. Может, там есть что-то интересное? О. Меткость. Да, не, метка не нужна. Значит, нужно. Вот так вот сделаем. О! Жесть, Ганфил. О, помните этого типа во второй части? До сих пор. Да, сочувствую, Ганфил уже есть, действительно. Все нормально. Cerberus is still on my station. Of course something's not right. Not what I was talking about. I'm checking this out. Going radio silent. What the hell is she doing? Where's Nyreen? Scouting ahead. We've got our hands full holding this area. She's going on to Afterlife.
Жопа. Ганфилд. В это тебе лучше не ходить в казино. Нет. Да я уже думал ее заменить. На Арию. Ну, Арию на нее заменить, думал я. Капец. Что началось-то? Не впервые, но давно проходил, уже не помню ничего. Irene Kandros was a good soldier. It's a shame she had to die for your petty ambitions. You're a dead man. No, wait. What now, Petrovsky? Divide and conquer, Commander. Kandros killed the adjutants we hadn't finished experimenting on. These are fully under our control. The prototypes for our future army. Ну, да я понял. А где эти стазиса? Вон пульт, понял. Капец, я же откатился. Или не откатился. Или я просто скатился. Та-та-та-та-та. Не-н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 е, все, отваливаем. Да отвали ты, ну Шепард, ну чё ты бегать разучился? Он капец, инвалид. Спаситель галактики инвалид, а вы на Джокера что-то вообще гнали. А он просто не может свалить, понимаешь? Вот я бегу. Ой, Шепард бегать научился, ты глянь на него. Подождите. Тактическое отступление. Так, -1. Должно быть полегче. А, там Арию печет, я смотрю, да? Шо отсюда?
Не, ну ты видел? Я говорю, какого-то этого. Так, разрешите пройти. Да, для дебилов убрали. Ой. Вы думаете, я отступлюсь и не пройду это? Я пройду. Здорово. Вот что Шепард делает? Почему он не может отвалить в сторонку? Чё, об стулья запинается? Короче, нате вам. Блин, щиты этой хреновине установили. Я понял, мобильность наша все. Да куда ты встал? Какой же он тупень! Ну ты видел? Он просто куда-то... Капец. Шепард, ты дебил. Как тебя вообще до куда-то там повысили, я не знаю. Нахрен это снимаем штуку. Тебе бредовые нельзя. Да вон цепляется за всякую ерунду. Пошел отсюда. Нафиг. За все что угодно готов зацепиться мизинчиком. Вали. Да пошел ты нафиг, дед. Вот что это было сейчас?
Ой-ой-ой-ой, я понял. Тактическое отступление. Там еще что ли тип пришел? Их же двое было только. Какого черта? Кто мне объяснит, почему их все больше и больше? Во, другое дело, пошел отсюда. У меня не то, что ладошки вспотели, у меня пяточки вспотели. Что мне там надо сделать? А. Ну что, шепардотерапию проведем? Спасибо. Cease and desist all aggression. It's over. Commander Shepard, I surrender myself into your custody. That is the most pathetic thing I've ever heard. Shepard, I'm unarmed, and I can give the Alliance intel on the elusive man. You'll say anything to save your skin. I let you escape, Omega. I deserve mercy. Is this true, Arya? Yes. Cerberus had successfully taken the station and he let me go. Do you feel that, Oleg? That's death. Only inches away. Remember this feeling. I'm letting you live. For my partner and for the war against your master. You better cooperate. Take him, Shepard. You and your alliance can decide his fate. Just get this filth off my station. Commander, glad to see you've had a calming effect on Ms. Talok. I tried talking sense into her one time. I look forward to hearing how you pulled it off. Don't assume you know where this is going. What? From what I understand, high-ranking Alliance POWs lead fairly comfortable lives. Не буду я его бить. You and I may even become friends. That's not happening. Bray, get him out of here. Шепард тоже на Цербере работал, по сути. Что теперь? И как бы и нормально Шепарду, да? Было бы лицемерием с его стороны. Walk around with you for a few hours and I go all soft. You're like a disease. This victory came at a cost, Arya. It's not soft to recognize that. You sound like someone trying to sell something. I admire your tenacity. And thanks to you, I have Omega back. Позаботься о жителях. The citizens of Omega have been through a lot, Arya. Try to remember that. How can I forget? There are reminders everywhere I look. And don't worry, I'll honor our arrangement.
Troops, ships, and a mountain of Ezo. You earned it. Then I'll be going. Bray will take you back. I have a station to whip into shape. Citizens of Omega, hear me. I, Arya Talok, have given you back your lives. My rule is reignited. My hand is on the controls once more, and I will not let go again. Each of you owes a debt. Gain my favor by rounding up the remaining Cerberus invaders and we will cast them from our home. Then bury and mourn our dead. My methods haven't always been popular, and I can't promise that will change. But securing this station and everyone inside it is now my primary purpose. No one will imprison us again. We may be bruised. We may be bloodied. Our Omega. You always get these crap details, Bray? Not this time. You got a galaxy to save. Let's get you off this rock. Вот и за ногу тащит. А, новые сообщения, ну давай почитаем. Напоследочек быстренько. Сейчас в камеру. Так. Атарий сувенир нам какой-то. Шепард, я отправил шахматную доску Петровского на Нормандию. К новому оформлению загробной жизни она не подходит, Ария. Спасибо, блин. Ладно, ну что ж. Что-то я вместо сегодня полета на Тучанку прошел DLC с Арией. Ну и хорошо. Значит... спасибо, Рахнит. На этом мы будем заканчивать на сегодня. Что-то сегодня капец 5 часов 20 минут стрим идет. Наверное, может завтра перерыв сделаем, может нет, посмотрим. Надо все-таки на Тучанку прийти. Да, все, ухожу. Все, Afterlife меня выгоняет со стрима, я ухожу. Всем пока.